എന്തെന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉറക്കം വരുന്നേ. Kannan bro, hi bro. Wait a minute. Pope, hi. Hi guys. എല്ലാവരും ഉണ്ടല്ലോ. എന്താണ് ഇന്ന് സൺഡേ ആയിട്ട് എല്ലാവരും ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് സെറ്റായിട്ടിരിക്കുകയാണോ? വേണ്ടി ഗൈസ്, ഐ സ്വെയർ, വാട്ട് സ്വെയർ, ഇന്ന് ഭയങ്കര എന്തോന്നിടാ അത് ഉറക്കം വരുന്നടാ. ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാം. റിവഞ്ച് സീൻ, റിവഞ്ചൊക്കെ ഉണ്ടാവൂലേ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക്. SG കളിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടോ? വരാണെങ്കിൽ പറയും. ഞാൻ എന്ത് പറയാനാണ്, ആ സമയത്ത് നീ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം. എൻ്റെ നെയിം വിളിക്കും ഇഷാൻ. എന്താണ് ഇഷാം? ഒരു വേണ്ടി ഗൈസ്, ഒരു വേണ്ടിയിട്ട് ഇതെന്താ ഇത് കോട്ടുക വരുന്നത്? ഫുഡ് കഴിച്ചടാ. എടാ എന്തോന്നടാ ഇന്ന്? ഓക്കെ, സെറ്റപ്പ് ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാൻ വെയിറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. എന്തോ ഞാൻ എടുക്കണമെന്നിങ്ങനെ മൈൻഡിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കണ്ടായിരുന്നു, മറന്നു. കുഴപ്പമില്ല. ढूंढता था एक पल में जल्दी से 100 दफ़ा है सुबाना रसूस दिन रूट शाम, वो ना ले जाए ना उसकी यादें जो है यहाँ, ना रास्ता ना कुछ पता मैं उसको ढूंढ. What is your team rating? ടീം റേറ്റിങ്ങോ? ടീം റേറ്റിംഗ് നീ തന്നെ നോക്കിക്കോ. Shit, here we go again. ആയിരത്തി 238. SG കാണാൻ പൊസിഷൻ ബൂസ്റ്റ് ഇടാൻ ബെസ്റ്റിന് CFൻ്റെ സാധനം കൊടുക്കണം. യോ ദുബായ് ജോസ്, ഹായ്. ദുബായ് ജോസ് ആണല്ലേ? എന്താ ദുബായ് ജോസ്? ദുബായിലൊക്കെ ബോംബ് വീണോണ്ടിരിക്കണം. ദുബായ് ജോസ് സേഫ് അല്ലേ? ഹജിയു
Welcome to those who have joined us all. What is your division 1 ada spider hide Fantastic atmosphere in the stands. This really safe ആണ് ബ്രോ ഓ ഗുഡ് റാ നീ എവിടെയാണ് ദുബായിൽ എവിടെയാണ് and it's a pleasure to be alongside Jim Begley. Glad to be here, Peter, and I'm ready to rumble. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. And as you can see, we've already started here. മനമേ ഇവിടെ ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് അടിയിലെടുത്ത് SS ഇട്ടപ്പോൾ ശരിക്കും അടിയിൽ തന്നെ കളിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട തേങ്ങ അതിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എനിക്ക് ബ്രോ ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും വരാം ഞാൻ കോഡ് അടിച്ച് കയറും അത്ര തന്നെ ഷാർജയിലാണ് ഓക്കടാ പിന്നെ അത്ര ദുബായ് ഷാർജ ജ്യൂസ് നിൽക്കി അപ്പോൾ ജ്യൂസും അതേപോലെ ഉണ്ടാവും It away. This looks promising. Beckham is there to clear. Rijkaard, lovely pass, but can he get there? And that is as far as they're going to go. Donadoni receives it in a good position here. And that has been clubbed away. So Dida between the sticks for this one. Widely recognised, as we all know, Jim, to be one of the great keepers from Brazil. Oh, voilà. Hishame Haida. Oh. Set avunilla onnu. തലവെടുക്കുന്നു ഈ സൈഡുള്ള മിശാം പോർച്ചുഗൽ മാച്ച് കണ്ടില്ല പക്ഷേ റാമോസിൻ്റെ മിസ് കണ്ടു ഞാൻ ബ്രൂണോ ഉള്ളവിടെ ഇത്ര നല്ല പാസൊക്കെ വരും അതെടുക്കാതെ ചുമ്മാ വേസ്റ്റ് ചെയ്യരുത് Manchester United are seeing plenty of the ball, but for now the trail. Rijkaard. Manchester United finding their passes. Plenty to aim at here. After this game സെർച്ച് കൊണ്ടുവിടാ എല്ലാ സെർച്ചിങ് ഇപ്പം ഇല്ല ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒന്നിച്ച് ചെയ്യാം ഒരാളെ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓക്കെ അതിന് കുറച്ച് സമയം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലത്തിന് 1v ആണ് അതിൻ്റെ സമയമാകുമ്പോൾ ആയോ 4 മണിയാകുമ്പോൾ Manchester United grab the equaliser and we're all square. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. He's got away. Nice control. That's a decent clearance. He won't be happy with that one. Tries to pass it through. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Now it's Figo. Oh, that's neat. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Beckham! Rank push kainada ya division 1 എത്തിയപ്പോൾ rank push നിർത്തി. Sharp there, didn't he? That's very well played. 3 minutes at a time. Now it's Roberto Carlos. Not the most accurate pass. And here's Roberto Carlos.
And that's a good ball. There's the whistle for half-time. Nothing to separate the two teams at half-time. They both give Division 1 വരെയൊക്കെ enjoy ചെയ്യ്. They head into the break. All square. ഇപ്പോൾ 1v കളിക്ക് ഞാൻ കോഡ് ഇടാം. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കോഡ് എല്ലാവരും കയറി വന്നോളൂ. ഓക്കെ, റൂം കോഡ് ഇപ്പോഴാ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇടാം. അതിനിടാൻ മറന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് ഒരാൾ കയറി. അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങനെ കളി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ So in they come for the break with nothing to separate them. The score 1-1. And we're already back up and running after half-time. Oh, sweet feet. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Well, it seems as if he's just had a momentary lapse and slipped into tunnel vision because he had good options. ഫിർമിൻ ലോപ്പസ് കിട്ടുമല്ലോ, കിട്ടും. ചാലഞ്ച് വല്ലതും വെക്കുന്നു. ചാലഞ്ച് വെക്കുന്ന ആൾക്കാർ വന്നിട്ടില്ലടാ. Oh, well played. That's been intercepted, and it's Gerrard. It's Gerrard! And a terrific save from the keeper. Well, someone's doing his job properly, Peter. അപ്പോൾ അത് ആദ്യത്തെ കളിയിൽ ഒന്ന് സെറ്റാവട്ടെ. ഞാൻ കളിച്ചിട്ട് ഒരു ഇത് കിട്ടുന്നില്ല, ഒന്ന് സെറ്റാവട്ടെ, എന്നിട്ട് നമുക്ക് ചാലഞ്ചൊക്കെ വെച്ച് കളിക്കാം. ചാലഞ്ച് പോലെ മറ്റേ സൂപ്പർ ചാറ്റ് ചാലഞ്ച് ആകുമ്പോൾ നല്ല രസമാണ്. And now a sudden chance to counter. We expected better, and so did he. Tries to play it through. അയ്യേ, കറക്റ്റായിട്ട് അവൻ അതിനെടുത്തു. Almost an hour gone. Best. And this is Roberto Carlos. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Check claims comfortable. Roberto Carlos is one whose delivery we all know about. And that's going to be a booking. Vieira. That has been cut short. Roberto Carlos. Looking to play him in. Now that looks a decent ball. Now it's Villa. David Villa! Rijkaard. Albertini. Now it's Del Piero. Schneider. Now, can they get him away? ഈ കൊസ്റ്റക്കുർട്ട പറഞ്ഞ സാധനം ഉണ്ടല്ലോ, വല്ലാത്തൊരു സീനാണ്. Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. Oh, that's fabulous. Messi! Well, now it's a race for the ball. Donatoni. It's Gerrard! ഡിവിഷൻ കഴിഞ്ഞില്ലേ ബ്രോ? ഐ ആം കോളിംഗ് യു, മൈ നെയിം ഈസ്. ഒപ്പം കളിക്കണം അക്കൗണ്ട് കോസ്മിക് ഇത്താച്ചി. ഇവിടെ കോഡ് അടിച്ച് കയറിക്കടാ. കോഡിടുമ്പോൾ ആരാണ് ആദ്യം കയറുന്ന അവരൊപ്പം കളിക്കുക. അങ്ങനെ ഞാൻ കളിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഒപ്പം മാത്രമേ നമ്മൾ Looking for the run. And the ball. That has earned a few nods of approval from the bench. All hands on deck for this one. അവിടെ അതങ്ങനെയാടാ, നമുക്ക് മെമ്പേഴ്സിനൊപ്പം മാത്രമേ കളിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് അല്ല, മെമ്പേഴ്സല്ല, ഇൻവൈറ്റ് മാച്ച് മെമ്പേഴ്സിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് കളിക്കാം. എന്തോന്നടാ ഫസ്റ്റ് കളി ഭയങ്കര ശോകം. എനിക്ക് കളി എന്തൊക്കെയോ പറ്റിയ പോലെ ഉണ്ട്. ഫോർമേഷൻ സുഖമല്ല കേട്ടോ. മറ്റേത് വെസ്റ്റിനടുത്ത് ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ ഇടേണ്ടി വരും. CF ഇതൊന്നും പൊസിഷൻ ബൂസ്റ്റ് ഒന്ന് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ. ഓ
എന്തുകൊണ്ട് കയറുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കരുതിക്കൊണ്ടിരുന്നതാണ്. പക്ഷെ എന്തായാലും കയറി. Great corner, and he did the rest. Yeah, it all came from some really smart movement, Peter. El Hadjiyu nada, El Hadjiyu. By not picking him up, I think the boss won't be amused. ട്രൈ 4-3-3 ഇല്ലടാ, ഞാൻ 4-2-2 കളിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇവനെടുത്തിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ബാക്കിലിട്ടു ബെസ്റ്റിന്. അപ്പോൾ ആ ബെസ്റ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ഫോർവേഡ് റണ്ണൊക്കെ പോയി. തിരിച്ച് ആ പഴയ പൊസിഷനിൽ തന്നെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ബ്ലിഞ്ച ഹൈഡാ ഫോർവേഡ് റണ്ണൊക്കെ പോയി. അവിടെയാണ് നെക്സ്റ്റ് 1v1 ഇടോ ബ്രോ. 1v1 തന്നെയാണ് കളിക്കുന്നത്. കോഡ് ഞാൻ ഇട്ടില്ല എന്നല്ലോ. ഫസ്റ്റ് കളി ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ റൂം ഇടുമ്പത്തിന് ഒരാൾ കയറി. അപ്പോൾ പിന്നെ Manchester United take what looks to be a decisive lead. Well, look, Peter, I press that there's still time for another, so we can't be too presumptuous yet. Ambitious ball here. There will be 5 Into minutes stoppage added time, very little left on it. And it's Bergkamp. Albertini. Conjures time and space where few can. Bergkamp. Neymar. അയ്യോ Dida breathes a sigh of relief as he gets his hands on the ball. Referee looks ഓക്കെ 1v1 എടാ. അക്കൗണ്ട് റിവ്യൂ അല്ലടാ, 1v1 എടാ. 1v1 കളിക്കാനുള്ള ഒരു പെട്ടെന്ന് ഞാൻ കോഡ് ഇടുമ്പോഴത്തേക്കും കയറി. കോഡ് ഇടുമ്പോഴത്തേന് എന്തായാലും ആൾക്കാർ കയറും, അത് വേറൊരു കാര്യം. by just the odd goal. കയറിക്കോ, ആര് വേണമെങ്കിലും കയറിക്കോ. റിവ്യൂ ഇല്ലടാ. റിവ്യൂ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും റിവ്യൂ വേണ്ടി വരും. എല്ലാവരും 1v1 നിനക്കാളും മുന്നേ വന്ന് റിവ്യൂ ചോദിച്ചവരുണ്ട്, 1v1 ചോദിച്ചവരുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ അവരെയും കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്യണ്ട. അക്കൗണ്ട്സ് നോക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ. കാരണം നൈസ് കളിയടാ, അടിപൊളി കളി. മനമേ അടുത്ത ആൾ വന്നു. ക്രോസ് പാം, അവൻ്റെ പേരേ ക്രോസ് പാം ആണ്. ഗൈസ് ഞാൻ കോഡ് ഞാൻ പിൻ ചെയ്തിടാം. ഓക്കെ, ന്യൂ റൂമൊന്നും ഇടില്ലടാ. ഈ റൂം തന്നെ ആയിരിക്കും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, കാരണം നമ്മൾ ഇത്ര ആൾക്കാർ വെയിറ്റ് ചെയ്യും. നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ പറ്റിക്കുന്ന പോലെ പുതിയ റൂം ഇട്ടാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ അത് ചെയ്യില്ല. ഈ റൂം തന്നെ ആയിരിക്കും ആദ്യം കയറുക, എന്നാൽ കിട്ടും. കാരണം ഇത്രയും നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ന്യൂ റൂം ഇട്ട് ലാസ്റ്റ് ഒന്ന് 2 റെഡ് കാർഡ് മേടിച്ചു. ഇപ്പോൾ ശരിയായി കളിച്ചു. ഓക്കെ, നൈസ്രാ. പ്ലീസ് റിവ്യൂ ടേക്സ് ലെസ് ടൈമൊക്കെ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ എനിക്ക് റിവ്യൂ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ പേരുണ്ട്. ഇതിന് മുന്നേ നിന്നെക്കാളും മുന്നേ കുറേ പേര് റിവ്യൂ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരൊക്കെ ഞാൻ റിവ്യൂ ചെയ്യണ്ടേ? അത് മോശമല്ലേ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ? എല്ലാവരും സമയം പോവും. പിന്നെ കളിക്കാനാണ് കൂടുതൽ ടൈം ഇതാക്കുന്നത്. റിവ്യൂ ഞാൻ കുറച്ചെടുക്കുന്നു. ഡിവിഷൻ കോൾസ് കഴിഞ്ഞടാ. ഞാൻ ഡിവിഷൻ 1 എത്തിയപ്പോൾ ഡിവിഷൻ നിർത്തി. ഇത് ഭയങ്കര അടുത്ത് താഴെ വെച്ചപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഇവൻ്റെ താഴെ കൂടെ ഓടുന്നു. സ്റ്റോക്സ് ബ്രോ സെയിം ഒപ്പോണൻ്റ് ആണ്. ക്രോസ് പാം അല്ലടാ, വേറെ ആളടാ. അത് കണ്ണനായിരുന്നു മുന്നത്തെ. ക്രോസ് പാം വേറെ ആളാ. ASG കണ്ണൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിന് മുന്നത്തെ ആൾ. ഇപ്പോൾ പുതിയ ആൾ ക്രോസ് പാം, അത് വേറെ ആൾ. So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. This is Peter Drury, and next to me providing insights will be Jim Beglin. Well, thanks for that, Peter. I'm more than ready to get going here. ഓക്കെ, ഈ കളി Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. And as you can see, we've already started here. Maldini makes the interception. Roberto Carlos. Can he get it through? He's looking wide. Oh, that's a key interception.
Lovely pass, but tries a shot! We'll simply have to tip his hat to the keeper here because that was a magnificent save. Now it's McAllister. Just the goalkeeper. Great chance! He ആ scores! മൾഡീനെ മെക്കാലിസ്റ്ററൊക്കെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യുന്നു. മെസ്സി ആയടാ Has outfoxed the keeper കോപ്പ് again. ഉണ്ടാവില്ലടാ. ഞാൻ കോപ്പ് കളിക്കലില്ലല്ലോ. ഞാൻ ഫുള്ള് And there was very little doubt as to how this was going to end up. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Looking to go deep. Well, that has caused disappointment to some, unsurprisingly, and disgust to others. What a waste. Fired deep to... Up he goes! Didn't quite ഈ get it കോസ്റ്റിക്കിന് off. ഹെഡും ഉണ്ട് ക്രോസും ഉണ്ട്. ഇതെന്താണ് ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം? The defending is to be admonished. Manchester United really can't go chasing this game too soon. Any rash decisions now could see them losing. തുബി മനസ്സിലായി. ഞാൻ ആ സമയത്ത് ഓപ്പണല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ചുമ്മാ ട്രയൽ അടിച്ചാണ്. Distributed tidily. Well, that's beautifully weighted. Rijkaard is the distributor-in-chief, always looking for movers. Aimed beyond the defence. Over to the left. Threads one in. Pedri could try cutting inside here. Okay, it didn't quite come off. The execution, I think, needs a retry, maybe with a better outcome. And the pass is intercepted. ഓ റൈക്കാർഡേ. And it's Pedri. Oh, good read. That's great positioning, so good from him. Schneider. And here's Donatoni. And that pass just didn't quite work. McAllister. Pedri. Played out to the left flank. Oh, that is a nice touch. Ball driven towards the far post. Nice and easy for the goalkeeper. Manchester United, they have no need to panic. They can reassess at half-time. Robertson to ഓ McAllister. ഷിറ്റ്. And it's Pedri. He won't be happy with that one. This has been well intercepted. Now it's Kostic. Such ദ good ക്രോസ് പാം. technique. Kostic. Oh, a climb! അവൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കേട്ടോ. അവൻ ഫുള്ള് ക്രോസ് പാമിങ്ങാ. Yeah, he was രസമുണ്ട്. പക്ഷെ നല്ല രസമുള്ള കളിയാ. This Small possibly the pasty. last play of the half. എൻ്റെ പ്ലെയേഴ്സൊന്നും എനിക്ക് കയ്യിൽ കിട്ടുന്നില്ല. എന്താണവോ? Last-ditch defending, but that'll do. And the first half is done. So a steady, solid, and more than satisfactory first half. ഓ They've got the lead, and that gives them something to ചൂട് build വേറെ. on after the break. Well, let's ഇന്നലെ ഈ not പാലക്കാട് be ജില്ലയിൽ too മാത്രം interested. മഴ പെയ്തില്ല ഗൈസ്. വേറെ എല്ലാ ജില്ലയിലും മഴ പെയ്തു. വിഷമം എനിക്ക്. ഓപ്പോസിറ്റ് സ്ക്വാഡ് കാണിക്കും. be asked, and the answers need to be found. ഒരു മിനിറ്റടാ. So we're straight back at it at the start of the second half. Manchester United can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. അയ്യേ. Away. And he's only too happy to take that back. Pedri. Kostic looking to run onto it. Maldini is there. ആ ഡെൽപിയറോന്ന് വെച്ച് അടിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു. ടൈം എടുത്ത് കളിക്ക്. ഓക്കടാ ബ്ലിറ്റ്സൺ അതൊക്കെ ഒക്കെ അറിയാം. പക്ഷെ ആ സമയത്ത് പറ്റണ്ടേ. ഓപ്പോസിറ്റ് സ്ക്വാഡ് എന്ന് പറയാൻ നീ ഇങ്ങനെ നിർത്തിക്കുന്നവൻ. എന്തൊക്കെയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അണ്ണൻ്റെ പ്ലെയേഴ്സ് ഫുൾ ആ ഒരു സൈഡാ. അവനെന്തൊക്കെയോ ചേഞ്ചസ് വരുത്തുണ്ടല്ലോ.
സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊണ്ടുവന്ന്. Substitutions taking place. Cleared away. Donatoni, the specialist in tearing teams apart. ഇവിടെ പെഡ്രിയൊക്കെ വന്ന് ഡൊണഡോണിനെന്ന്. No way through. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Now it's Del Piero. Now by a goal, needing to go up a gear. That's how it looks here. And it's McAllister. Neymar. And he's had it nicked away. Albertini. Pretty clear, it is a foul. ബ്രോ കളിക്കാനുണ്ടോ? പ്ലസ് തന്നെയാണ് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കോഡ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത കളി ജോയിൻ ചെയ്യുക കളിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവരാണെങ്കിൽ. ഓക്കെ. Yeah, well, they were exposed and vulnerable, and he knew he had to do something to prevent a goal then. Neymar ready to try one. അയ്യോ എനിക്ക് റെഡോ. Perfect opportunity to create a cushion between them. Robertson. Cross to the back post. ഞാനത് അറിഞ്ഞേ ഇല്ലടാ. ഒരു റെഡ് കിട്ടിയത് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല. എടാ മൾഡിനി പെടക്കട്ടേക്ക് റെഡ് മേടിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടാ. ഡൊണഡോണി മൾഡീനി പെടക്കട്ടേക്ക് റെഡ് മേടിക്കുന്നുണ്ട്. ചെക്കനെ അഡ്രിയാൻ വെക്കട്ടെ. തൊടുമ്പത്തിന് റെഡ് ഇടാ. ഞാൻ അതാണ് ഇവിടുന്ന് ഫോളോ വെക്കാത്തത്. Substitution for Manchester United. രസല്ലേ മാനേജർ ആരാ? സാബി അലോൺസോ. We have got changes here from both sides, in fact. എടി Number 23, Del Piero. Number 10, ഐ നെയ്മറേ. George Best. Coming on the field, So, Jim, what are you thinking? number 15. Well, considering they're only one down, they're closer to conceding a second than scoring a leveler. Number Crosses it in. 13, McAllister. തിരിച്ച് ക്രോസ് സ്പാം ചെയ്യേ. ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരാളും കൂടി പോയിട്ടുണ്ട്. നോക്കട്ടെ. കോയിൻ കറക്കാൻ നല്ല പ്ലേയേഴ്സ് വരട്ടെടാ. ഇപ്പോഴൊന്നും വേണ്ട, നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലല്ലോ വെറുതെ കോയിൻ കറക്കിയിട്ട്. Neymar is a player who barely needs an invitation to shoot. Nicely weighted ball. That's a nicely shaped ball. He's been taken down and the referee has pointed at the spot. നെയ്മർ എങ്ങനെ കയറി നോക്കിയാ ഉള്ളിക്ക്. അത് കൊള്ളാട്ടോ, അത് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. Context of the game. This then to draw level. Great formality. We're level. Not a twitch, not a blink. That's a good penalty. Made the keeper commit early and set himself up for quite a comfortable finish. Well, it's an inspired substitution. Terrific move by the boss. I think the manager's claiming an assist here. അണ്ണൻ്റെ പ്ലെയേഴ്സ് എല്ലാവരും നല്ല ഹൈറ്റുള്ള മച്ചാന്മാരാണ്. അത് കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് Exactly what you want from a big game. മാൻ ടു മാൻ ചെയ്താൽ മതി. Number 3 coming up. He rises. It's loose now and they want to get it back. Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They'll have to maintain the energy and dynamism until the very end, though. Has a look and plays it forward. And it's Belletti. Well timed, excellent interception. This is intriguing. Next goal critical. Well, a goal either way at this stage would qualify as a steal. ഓ കറക്റ്റായിട്ട് നായി കറക്റ്റായിട്ട് വന്ന് അടിവ് നിന്നടാ. No, that's been intercepted. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. There will be 5 There's a minutes beautiful added simplicity time. about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. എയർ ബോൾ കൊടുക്കാശിയേ. To where? And it is reclaimed easily. McAllister. Just seeing the board now, it's going to be 5 extra minutes. So that's it. It is all over. Adriana, bro. Adriana, where are you from? Where are you from? I'm from India, Kerala, bro. Damaldi mute.
എന്താണ് എൻ്റെ പേര്? ഡമാൾഡിനിപ്പസ്. ഓക്കെ, അടുത്ത കളി സെറ്റാക്കാം. ഓക്കെ, ഇപ്പോഴാണ് ഒന്ന് സെറ്റായത്. 2 കളി കളിച്ചൊന്ന് ഫയറാണ്. അപ്പോൾ കോസ്മെറ്റിക് ഇച്ച് വന്നു അടുത്തത്. എന്തെന്നുള്ളത് അത് നമുക്കൊന്നിങ്ങനെ ഇറങ്ങി ഒന്ന് നോക്കാനുള്ള സമയം പോലും ഉള്ള ഗൈസ്. കുറച്ച് കളി നെയ്മറെ വെച്ച് കളിച്ചു നോക്കാം. സ്നൈഡറിനെ കയറ്റിയിട്ട് നെയ്മറിൻ്റെ കളി നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാം ഗൈസ്. ലെറ്റ്സ് ഗോ. ബ്ലിഞ്ച, എന്താണെന്ന് ലീവായിട്ട് പരിപാടി വീട്ടിൽ? സൺഡേ ഹോളിഡേ ബ്രോ. നോട്ട് നെയ്മർ. വൈ ബ്രോ? വൈ വാട്ട് ഹാപ്പൻ? വാട്ട്സ് റോങ് വിത്ത് നെയ്മർ? ഹായ്, എന്താണിത്? നിശിത്ത ചുച്ച് അടിയോടടി എടക്കള്ള. ഹറാം ഹറാം ഹറാം. അങ്ങനത്തെ കുലിശിത പ്രവർത്തികൾക്കൊന്നും പോരുത്. ഡിയർ ഒപ്പ സുരേഷ് റിപ്ലൈ. എന്താടാ നീക്ക് എന്താ റിപ്ലൈ? എന്താ പ്രശ്നം നിനക്ക് സുരേഷ് ബ്രോ? കളിക്കണ്ടെങ്കിൽ കോഡ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. കോഡ് അടിക്കുക, ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വരിക. ഐ എം പുവർ പേഴ്സൺ. ഓക്കെടാ ബ്രോ. ഫെർമിൻ ലോപ്പോ സീനാവുമോ? കണ്ടറിയാം. ഡമ്മി റണ്ണർ ആണ് വരുന്നത്, പക്ഷെ നമുക്ക് നോക്കാം. So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ഇവിടെ ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. ആറാട്ടുപുഴ പൂരമാണെന്നോ? എവിടെടാ? എന്താ ഇവിടത്തെ ഇതിൽ മെസ്സേജ് വരാത്തത്? Well, thank you very much, Mr. Drury, and hello to everyone. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. They would have been looking at him to produce the goods, and that was very kind. എടാ, നിന്റെ പൂരത്തിന്റെ മെസ്സേജ്. ഓ, ആറാട്ടുപുഴ പൂരമാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? ആ സംഭവം ചാറ്റിൽ വന്നപ്പോൾ നോക്കിയേ. ഐ എം പുവർ പേഴ്സൺ എന്നൊക്കെ. എന്താ അങ്ങനെ? So a breakthrough already. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. The pass wasn't good enough, and he knows it. അയ്യേ. Marquinhos defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. ഓ, അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനൊരു കാര്യം പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഗൈസ്. Messi going face to face with his great rival. And now the breakaway. Neymar, this is promising. Manchester United leading here thanks to that early goal. And the score is 1-0. And here's Neymar. And it's Shevchenko. Albertini can so cleverly bypass the press. Messi. ഓ, അണ്ണ ഫുൾ. No outsmarting him this time. Tries to pass it through. നൈസ് പാസ്സായിരുന്നു, പക്ഷെ Just didn't work out for them. Best. Oh no, what has happened here? Now the shots. നെയ്മർ ബ്ലിച്ച് പ്ലീസ് അത് സെറ്റാക്കാം. നാട്ടിൽ പൂരമാണ്, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പരിപാടിയാണ് ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ വീട്ടിലോ. അടിപൊളി, എൻജോയ് ബ്രോ. ഇറ്റ് വിൽ ബി സ്കോർ. ഡോണ്ട് ലെറ്റ് മീ ഗെറ്റ് ലോ. ഐ വിൽ ബി. എന്താണ്? Well, let that be a lesson to them, Peter. They have to stay focused at all times. Any lapse in concentration, voila. Things starting to look very comfortable. Yeah, and you have to say that the contrast of moods are very visible now. They really fancy themselves to go and wrap things up. കണ്ടേ ഇല്ലടാ, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് മാറിപ്പോയി. 100 രൂപ തരാം. എന്തിനടാ? എന്ത് സംഭവം? എനിക്ക് എന്താ പ്രശ്നം? Back to within one. Interesting. 100 രൂപ നീ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്ക്. മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കളി ഡെയിലി 1v1 കളിക്കാലോ. Stop those, Peter. We have got ourselves a game here. എന്തൊക്കെയാ ചെക്ക് What a ചെയ്യുന്നത്? difference a goal makes. Now all of a sudden it seems the belief is back.
He's in plenty of space here, and the flag has stayed down. He's shifting through the gears. Can he finish? Oh, so close to what? നെയ്മറിന്റെ ബ്ലിറ്റ്സ് അടിക്കാം. വെയിറ്റ് ചെയ്യും, ഞാനൊന്ന് പച്ച പിടിച്ചോട്ടെ ഈ കളിയിൽ. Obviously refreshing. Barcelona with their first corner, the first in the game for either side actually. No messing about, just bludgeoned away. Manchester United looking forward to the break after some very good work in the first 45 minutes. Ronaldinho will not want to lose out here, not against this opponent. Great ball if he can get there. It's made its way to him. He's picked his way through. He's under shots. He scored. ചെക്ക് എങ്ങനെയാണ്? ചെക്ക് പോളടാ. ചെക്കൊക്കെ സെറ്റപ്പ്. ഇടയ്ക്ക് ചെറിയ ബ്ലണ്ടർ പോലെ തോന്നും, പക്ഷെ ഇല്ല, ഒക്കെ ഇറ്റ്സ് ഓൾ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഗെയിം. അയ്യേ, ലോങ് കർവ് ആയി. പക്ഷെ കട അടിച്ചിട്ട് തന്നെ ഡബിൾ ടച്ച് ആൻഡ് ഷൂട്ട് പ്ലീസ്. ഡബിൾ ടച്ചിനാവും ഇനി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യടാ. ഈ പിന്നീടുള്ള ഈ കളികളിലൊക്കെ ഡബിൾ ടച്ചിന് കേട്ടോ. ഡബിൾ ടച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ പറ്റണ്ട. അക്കൗണ്ട് സെറ്റായില്ല, ഇത് സെറ്റായി ബിൽഡപ്പ് പോലത്തെ ഒരാളും അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ മതി. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിൽഡപ്പ് വരുമ്പോൾ എടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിഫെൻസീവ് ഫുൾ ബാക്ക്, നല്ലൊരു ഡിഫെൻസീവ് ഫുൾ ബാക്ക് വരുമ്പോൾ എടുക്കുക. സോൾഡ് ഔട്ട്. അഖിലേ ഹായടാ. 1900 അടിക്കുണ്ടോ? എന്തിടാ അമ്മോ. 1900 ഈസ് ഒരു ടാസ്ക്കാണ്. എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുകയാണ് ഞാൻ. ഇങ്ങോട്ട് ഇടാൻ നിന്നത് അങ്ങോട്ട് പോയി ഗൈസ്. Donadoni wins the duel this time. Looking to play him in. Can he get on the end of this? Well, the runner's been sold a little bit short there. Manchester United clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. Well, he got rid because he was under pressure. And that could set him on his way. And this is Neymar. It's run loose. Who's going to get there? Excellent challenge there. This time, surely. ബ്രോ ഐം സോറി. എന്താടാ? ലെറ്റ് മീ ഗെറ്റ് ലോസ്റ്റ്. എന്താ പറ്റി? ഡിവിഷൻ 1 റേറ്റിംഗ് 1800 തന്നെയാണ്. 2 ലക്ഷം എന്തോ അല്ലേ, 2 ലക്ഷം 3 ലക്ഷം എന്തോ ഉണ്ട്. കറക്റ്റ് 1800 ആക്കിയിട്ടില്ല. അവർ തോറ്റില്ലേ? Looking for options for movement. നീ കളിക്കുന്നുണ്ട് 1900 ചാലഞ്ച് ബ്രോ. ഫ്രണ്ട്ലി പൊട്ടിച്ചാൽ 100 സൂപ്പർ ചാറ്റ്, 50 സൂപ്പർ ചാറ്റ്. എടാ ഫ്രണ്ട്ലി ഞാൻ അങ്ങനെ കളിക്കണം. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി അയക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കുക. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കുക. ഓക്കെ. പൊട്ടിച്ചാൽ സൂപ്പർ ചാറ്റ് എന്നുള്ള പരിപാടിയില്ല. ചാലഞ്ച് വെക്കുക. ചാലഞ്ച് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നീ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കേണ്ടി വരും, അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർ ചാറ്റ് ആദ്യം തന്നെ സൂപ്പർ ചാറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഓക്കെ. അല്ലാണ്ട് ഞാൻ കളിക്കില്ല. കാരണം വെറുതെ നമ്മൾ വെറുതെ എല്ലാവരും വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഫ്രണ്ട്ലി. ഒന്നാമത് ഈ ലോബിയിൽ എങ്ങനെ മെമ്പർഷിപ്പുകാർക്ക് മുൻഗണന കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. There is an irresistible, irrepressible look about them here. You know, the interest value in this game might just take off from here. 1844 ഞാനത് എനിക്ക് കളിക്കണം എന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഡിവിഷൻ 1 നിന്ന് വീണ്ടും ഇറങ്ങൂലേ എന്നൊരു സങ്കടം ആണ്.
And boy, he looks the business, doesn't he just? Well, you had to fancy him, Peter. He seems to be growing in stature. It's Fido! It's loose now and they want to get it back. And it's Serginho. പേടിച്ച് ക്രോസ് വരും. Serginho's cross. Maldini with the clearance. And that interception was most necessary. That's great positioning. നെയ്മറെ എന്തിനാ അങ്ങനെ പാസ് ഇട്ടുന്നത്? അങ്ങനത്തെ ഒരു വൃത്തിയോട്ട പാസ്. Raul. Oh, important interception. Donatoni. And he's being shifted off it. And they can counter here. Great ball if he can get there. Oh, that's fabulous. ഡേസി ഗേൾ. ഓക്കെ, ഡേസി ഗേൾ. ഒൾമോ മെക്കാലിസ്റ്റർ. എൻ്റെ കയ്യിൽ മെക്കാലിസ്റ്റർ ഉള്ളൂ. ഞാൻ കളിച്ച് നോക്കിയില്ല. കളിച്ച് നോക്കാം കേട്ടോ. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മെക്കാലിസ്റ്ററിന് ഇടാം നമുക്ക്. അടുത്ത ആൾ എടുക്കും. എങ്ങനെയുണ്ട് നോക്കട്ടെ മെക്കാലിസ്റ്റർ. ഒനാച്ചോ, റൊണാൾഡോ, ഇൻസാഗി. ക്രിസ്ത്യാനോൻ്റെ കാർഡല്ലേ അടിപൊളി. ഇൻസാഗി പക്ഷെ അത് ഇൻസാഗി വേറെ ഒരു ഗ്ലിച്ച് കാർഡാണ്. A job done in a highly professional manner. Del Piero on the score sheet. മെക്കാലിസ്റ്റർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഞാനിത് ഇടാൻ മറന്ന് പോവാണ്. ഒൾമോ കിട്ടിയില്ല. കാരണം ഒൾമോ വന്നിട്ട് എന്താ പറയുക, ഇവിടെ അതിന് ലീഗ് കഴിയണടാ. ലീഗ് 2 ലാക്ക് നോട്ട് ഗിവൺ. ഫെർമിൻ ലോപ്പസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലീഗ് കഴിയണ്ടേ. ലീഗ് കഴിയുമ്പോഴല്ലേ, അതിന് സമയം കഴിയുമ്പോഴേ ഫെർമിൻ ലോപ്പസ് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. മിനിറ്റ്. നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാത്ത ഫോർവേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അണ്ണനെ തന്നെ കയറ്റേണ്ടി വരും. ഓൾമോ ഹോൾ പ്ലെയർ ആയിരുന്നു. പിന്നെയാണ് ഞാനത് ശ്രദ്ധിച്ചത്. ഓൾമോ കിട്ടണമായിരുന്നു. ശരിക്കും നമുക്കൊരു ഹോൾ പ്ലെയറിൻ്റെ ഒരു കമ്മി ഉണ്ട്. ഒരെണ്ണം കൂടി കിട്ടിയാൽ ബൂസ്റ്റർ കൊടുക്കാം അല്ലേ, മറ്റേത് കൊടുക്കാം. അത് നല്ല വല്ല പ്ലെയർ വരട്ടെ. സ്റ്റീലിംഗ്. ഓക്കെ, സ്റ്റീലിങ്ങിൽ എന്തൊക്കെ കൂടും? ടാക്ലിംഗ്, അഗ്രഷൻ, ആക്സലറേഷൻ, ഫിസിക്കൽ കോണ്ടാക്റ്റ് എല്ലാം കൊടുക്കും. ഓക്കെ, സെറ്റ്. അൽബർട്ടിനെ മാറ്റിയിട്ട് അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവന്? ലോ പാസ്, ലോഫ്റ്റ് പാസ് ഉണ്ട്, കുഴപ്പമില്ല അല്ലേ. ഒരു കളി അൽബർട്ടീനിൻ്റെ പകരം നമുക്ക് ഒൾമോനിട്ട് കളിക്കാം, മെക്കാലിസ്റ്ററിനിട്ട് കളിക്കാം. നമുക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട് നോക്കാം. രണ്ടും കിട്ടിയവർക്ക് നല്ല ഭാഗ്യമുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റിന് 2 കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഒൾമോ കൊള്ളാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഒൾമോ നല്ലതാണ്, ഹോൾ പ്ലെയർ അല്ലേ. അങ്ങനെ കുറേ പ്ലെയേഴ്സൊക്കെ ഇവർ ഫ്രീ ആയി കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. അവൻ ഫുൾ സ്ക്വാഡ് മാറ്റട്ടെ. അവൻ നല്ല രസമുണ്ട് മാറ്റുന്നതാണ്. 2 കിട്ടി. ബ്രോ, യു ഹാവ് എൻ അക്കൗണ്ട് തന്നാൽ എനിക്ക് ഡിവിഷൻ 1 ആക്കി തരുമോ? എടാ, ഞാനേ കഷ്ടപ്പെട്ടെത്തി. ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാം. എന്താ സ്പാമേന തുടങ്ങടാ മോനെന്നാ. സണ്ണ് ബ്ലിറ്റ്സ് മറ്റേ ബട്ടിസ്റ്റൂട്ടുണ്ട്.
നമ്മുടെ പഴയ അക്കൗണ്ടിലുണ്ടായിരുന്ന സണ്ണല്ലത് അല്ല അല്ലേ Welcome one and all അവിടെ to a കൊറിയ picturesque evening here. A clear night. നമ്മുടെ കയ്യിൽ All the ingredients കൊറിയ for a സണ്ണായിരുന്നു അത് ഈ showcase സണ്ണായിരുന്നു game. പെയ്ഡ് റാങ്ക് പുഷ് ചെയ്യും ബ്രോ Crowd demands. I'm Peter Drury, and here with me in എന്നിട്ട് അവരെ തോപ്പിച്ചു കൊടുക്കാനോ Ian Beglin. It's a pleasure ഞാനില്ലേ for me to be ഇത് here. ലൈവ് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് എന്നോട് പെയ്ഡ് റാങ്ക് പുഷിന് ആൾക്കാർ വന്നിട്ടുണ്ട് It's been fantastic. Now, സീരിയസ്ലി അത് as you can see, we've അടുത്ത സീസൺ തൊട്ട് നമുക്കൊന്ന് അങ്ങനെ പിടിക്കാമല്ലേ പെയ്ഡ് റാങ്ക് പുഷ് പിടിക്കാമല്ലേ we expected better, and so did he. And that is as far as they're going to go. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal. ഇതെന്തിനാ പോണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ എല്ലാവർക്കും Their shot. പക്ഷെ അങ്ങനെ എൻ്റെ ചെക്ക് വിടില്ല Taken off him. Now it's Son Heung-min. And he's had a hit. നല്ല അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ പെയ്ഡ് റാങ്ക് പുഷ് നോക്കിക്കോ ഓക്കെ നോക്കാം മച്ചാ നല്ലൊരു ഫോർമേഷൻ പറയോ കൗണ്ടർ അറ്റാക്ക് 4-2-2-2 The single requirement. അത് ചെയ്തോ ക്വിക്ക് കൗണ്ടറിന് അതാ നല്ലതെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം And here's Del Piero. That's good play. Del Piero running with the ball. McAllister. Del Ice. Piero! ഏയ് ഡെൽ പിയറോ Good try. The outcome could so easily have been different. Del Piero has Hey, taken on yeah. too much there. That isn't one of the areas he thrives on. Looking for the run. So we're still where we started right now. And it's Son Heung-min. Oh, great feat that. He's picked his way through. No, he refuses to take the bait. Oh, the defense just അവിടെ എല്ലായിടത്തും came out McAllister on top. ഉണ്ടല്ലോ. They were certainly tested. Engages and forces him off the ball. Getting on for a third of the way through the game. And this is Son Heung-min. He's gone for goal! Son Heung-min really has the confidence and skill to be able to hold the ball up like that until support arrives a little sooner. And just maybe there he overdid it slightly and should have released it because He's had a shot! അതൊന്നും പോയില്ല ബാറ്റ് അത് സി എഫ് ഇതല്ലടാ yeah, certainly could have been PLA so hide-ആ. much more. എനിക്ക് ഗൈസ് ഞാൻ ഇതൊന്ന് വായിക്കാം എനിക്ക് ചാറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല Heung-min. That's good play. കളിയുടെ ഇടയിൽ It's Son Heung-min! Oh, crossbar! Neymar is a player who barely needs എടാ ഇത് എന്തോന്നടാ ഇത് സണ്ണ് എന്തടാ അത് driving forward. It's a loose ball. Rijkaard defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Knocks it into space. And the shot! ഓ അവൻ ഫുൾ കേളാണല്ലോ കോസ്മെറ്റിക് ഇട്ടേച്ച് ഓക്കെ നൈസ് പ്ലേ ആയിരുന്നടാ What a time to score! ലോങ് ബോൾ ബെസ്റ്റ് ഫോർമേഷൻ അത് മറ്റേ Just CF. when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react. ഒമ്മോ There's only one word to describe that. And the whistle ബ്ലിക്സ് goes for സ്പാമർ half-time. കുഴപ്പമില്ല നല്ല കളിയാണ് അവൻ There's been no shortage of industry or വിനീഷ്യസ് intent എന്തോ thus far. ഇവന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റിന് കൊള്ളാന്ന് പറഞ്ഞു അത് പോൾ പോസ്റ്റർ ആയതുകൊണ്ട് നല്ല കളിയാണ് താങ്ക് യു ബ്രോ യു ആർ വെൽക്കം ആൻഡ് Playing within themselves. Too tentative. 4-3-3 ഒക്കെ ഇപ്പോൾ ആൾക്കാർ ഭയങ്കര കുറവാണ് യൂസിങ് ദാറ്റ് ഫോർമേഷൻ ഐ എം നൗ ഡിവിഷൻ 1 ഞാനും 4-2-2-ലാണ് ഡിവിഷൻ 1 എത്തിയത് മാൻമാർക്ക് ചെയ്യും Here we go again then. ആരടാ ഇവനെയാ സണ്ണിനെയാ Manchester United really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just looked a step too slow on everything. That's Ommo. alert and sharp and very well played. എൻ്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ഒരു സ്ലോ പോലെ Aims beyond the defence. And the counter is on. ഷെറിലൈഡ് That's ബെസ്റ്റ് put into that. Son Heung-min receives it in a wide position, and he's having a go.
And the keeper has reacted superbly there. Son Heung-min actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. Roberto Carlos is one whose deliveries we all know about. Oh, that's neat. എനിക്കൊരു എയിം കിട്ടുന്നില്ല. That is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Now this is an adventurous run down that left-hand side. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward? Hey, duplicate. He's concentrating on the shape here, and he wants them to press ഞാൻ as division high one as they അടിച്ചിരിക്കുന്നു. can and get in the നീ right അടിച്ചാ division one? to do that collectively. Yes. Rijkaard did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. ഇവന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ഒക്കെ ഭയങ്കര മൂവിങ് എടാ. Your impressions so far, Jim? Well, the stats are pretty telling here. It's hard to argue with the scoreline when you carry so little through. Friendly. നോട്ടെ എന്താണ് ചാലഞ്ച് നെക്സ്റ്റ് മാച്ച് 2 or more goals വിത്ത് ബെസ്റ്റ് 19 സൂപ്പർ ചാറ്റ്. ഓക്കെടാ തുറാം മ്യാൻമാർക്ക് അനങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇതിൽ തുറാമൊന്നും ഇല്ലടാ. നെക്സ്റ്റ് ഓക്കെടാ സെറ്റ് സൂപ്പർ പാസ്. നോട്ടെ ഒന്ന് മെക്കാലിസ്റ്റർ എങ്ങനെയുണ്ടാ കണ്ടാ നിനക്ക്? എനിക്ക് വലിയ ഗുണം തോന്നുന്നില്ല. Well, there's plenty to like about പാസ് this മാത്രമേ approach. ഉള്ളൂ. Get your head down. എനിക്ക് ആൽബർട്ടീനി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് മെക്കാലിസ്റ്റർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്കൊരു സുഖമല്ല. പക്ഷെ നിനക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്ക് നിന്റെ ഓർക്കസ്ട്രേറ്റർ ആരാ? വേറെ ഓർക്കസ്ട്രേറ്റർ ഇല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു മണ്ടത്തരം ഹാബിയൊക്കെ ഉണ്ട്. എനിക്ക് ശരിക്കും ബോക്സ് ടു ബോക്സ് Like a ഉപയോഗിക്കുന്നത്. decent ആ finish. I think that's just more proof that This this slow team ball is play, very slow ball comfortable play. playing on the break. ഡൊമിനിക് They're really സൊബസ്ലി. അവൻ കൊള്ളാം, നല്ല പാസിങ്. Tries to play it through. Son Heung-min! It's loose അവന് now, ടൊണാലിയാണ് get ഇപ്പം. back. ബാക്കി പിന്നെ റൈക്കാർഡ് കിട്ടിയപ്പോൾ അതേ ഒരു കളിയും തോച്ചില്ല. അവനേ ഡിവിഷൻ വന്നു. എന്നിട്ട് 2 കളി ജയിച്ചു. എന്നിട്ട് ഒരു കളി കളിച്ചിട്ട് തോറ്റപ്പോ മൊത്തത്തിൽ പോയി 2 കളി ജയിച്ചു. so good from 1850 എത്തിയതാണ്. ഓ ഞാൻ കളിക്കണ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കുന്നത്. താഴെ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കയറാൻ തീരെ പാടായി. താഴെ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കയറിപ്പോ തീരെ പെടാപ്പാട് വരും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാന് Roberto Carlos. Look, there has to be more urgency here. Badge The ball has കിട്ടും. to get to the other end Player much കിട്ടില്ല. faster. ബാഡ്ജ് കിട്ടില്ലേ? ബാഡ്ജ് കിട്ടുമോ? ഒരു വട്ടം കയറി ഇറങ്ങിയ ബാഡ്ജ് അവിടെ തന്നെ നിൽക്കണടാ. So in the end, one goal to കയറി it. ഇറങ്ങിയാൽ കിട്ടും. An exciting encounter where both sides കയറി ഇറങ്ങിയ ബാഡ്ജ് കിട്ടുമോ? genuine effort to go on and win it. കിട്ടും കിട്ടും. But എനിക്ക് neither was കിട്ടിയില്ല. able to add to the scoreline in the end. ഡിവിഷൻ കളിക്ക് ടൈം ഉണ്ടല്ലോ. Expecting your reflections then, Jim. It's just a bad. ടൈമിന്റെ അല്ലടാ. ബാഡ്ജ് ആൾറെഡി ഉണ്ട് അതിൽ ഡിവിഷൻ 1. അല്ല അതല്ലേ ഞാൻ കളിച്ചിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടണ്ടേ. എന്റെ ബാറ്റ് ഷൂട്ടിക്ക് ഡബിൾ ടച്ച് കിട്ടിയേ. എന്റെ ബാറ്റ് ഷൂട്ടിക്ക് ഡബിൾ ടച്ച് കിട്ടിയേ. എടാ ഒരു വട്ടം എടാ ഒരു ദിവസം ഒരാൾക്ക് ഒരു ചാലഞ്ച് മറക്കണ്ട. ബെസ്റ്റ് അല്ലേ? ബെസ്റ്റിനെ വെച്ചിട്ടല്ലേ 2 ഗോള്. ഓക്കെ ബാഡ്ജ് ഓൾറെഡി ഉണ്ട് അതിൽ ഡിവിഷൻ 1. ചാലഞ്ച് മറക്കണ്ടാണോ? അത് 19 രൂപന്റെ സ്റ്റിക്കർ ഉണ്ട്. ഡിസ്ട്രോയറിന്റെ അവിടെ ആങ്കർമാൻ ഇട്. ഡിസ്ട്രോയറിന്റെ തൊട്ട് മേലെ ഡിസ്ട്രോയറിന്റെ തൊട്ടുമേലെ ആങ്കർമാനോ? എന്നോടാണോ? ആ കളി തൊട്ടായി വെയിറ്റ്. അതെന്താ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം? ഡിസ്ട്രോയർ അല്ലേ ഒന്ന് കയറി പോവാറ്. ബിൽഡപ്പ് വീതി ഇറങ്ങി നിൽക്കാറാ പതി. അവിടെ ആങ്കർമാരുടെ ആവശ്യമില്ല. ഓ ഓശയെ കളിപ്പിക്കാറില്ലേ ഇപ്പോൾ? ഓശനെ ഹറാം ബോൾ വരുമ്പോൾ കളിപ്പിക്കും. എടാ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും കളിക്കാം. ഓക്കെ കോഡുണ്ട്, കോഡടിച്ച് കയറി കളിച്ചോളി, കുഴപ്പമില്ല. എനിക്ക് വേണ്ട കൈസ് മെക്കാലിസ്റ്റർ സുഖമില്ല. ഇതിനൊരു മാറ്റം വരും. ഒരു മിനിറ്റ്. ആരടാ? ഓർക്കസ്ട്രേറ്റർ. ബോക്സ് ടു ബോക്സ് ഡൊണഡോണി. രണ്ടാളും അറ്റാക്കിംഗ് ആണ്.
ഡിഫൻസീവ് ഇട്ടിട്ടില്ല ഒരാൾക്ക്. ഒരാൾക്ക് എന്തോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തോന്നുന്നു ഞാൻ. എനിക്ക് അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇല്ല, പക്ഷെ നേരെ തലതിരിഞ്ഞിട്ടാണ്. കാരണം മൾഡീനി വലത്തേക്കാരനല്ല, അവനടുത്ത് ഇപ്പുറത്ത് കിട്ടിക്കുക. Looks as though it will continue no matter what else happens. The hand of fate deals both of these parties. It has the look of a glitzy, grandiose occasion. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. രണ്ട് ഫ്രീ കിട്ടിയ കാർഡ് പോരാന്നാ. ഓട്ടോ ഡാനി ഓൾമോസ്റ്റ് കിട്ടില്ലടാ. കെൽസർ അല്ലെങ്കിൽ ഡാനി ഓൾമോസ്റ്റ് സീന് കാർഡ്. സൂപ്പർ സബ്. കിടിലും ഡിവിഷനിലൊക്കെ ക്ലച്ച് ആക്കി. വേറെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഹോൾ പ്ലെയർ നല്ലൊരു സൂപ്പർ സബാണ്. F2P-കാർക്കൊക്കെ ഓക്കെയാണ്. അല്ലാണ്ട് അവൻ ആരടാ അവൻ? ജൂനിയർ പുതിയതാണത്. ഏത് വിനീഷ്യസ്? ഇത് 1v1 ഇടാ. റാങ്ക്ഡ് പുഷ് ചെയ്താലോ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കാരണം ബോറടിക്കണ്. ഞാൻ F2P ആണ്. നിന്റെ തല. അവൻ ഇന്നലെ 1800 ഒരു അക്കൗണ്ട് മേടിച്ചിട്ട് വന്നടാ. കിടു അക്കൗണ്ട് ഇട്ടാ, നല്ല അക്കൗണ്ട്. ഒരു ബെനറ്റിന് 20,000 ഒരു അക്കൗണ്ട് കൊണ്ടുവന്നു. അമ്മോ, അത് ഭീകര അക്കൗണ്ട്. 1800 അക്കൗണ്ട് നമുക്കൊക്കെ മേടിക്കാൻ പറ്റും, മനസ്സിലായില്ലേ? വലിയ പ്രശ്നമില്ല, കൊള്ള അക്കൗണ്ട്. എനിക്കറിയില്ല, അവൻ അല്ലെങ്കിൽ ടൂർണമെന്റ് അതൊക്കെ ജയിച്ചിട്ട് ഓരോ അക്കൗണ്ട് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ പോരാണ്ടാണ് അവൻ ആ അക്കൗണ്ട്. അല്ല, അതല്ല, ഇത് വേറെ. ഞാനിങ്ങനെ ഡിവിഷൻ കളിക്കണോ ആലോചിക്കുക. എൻ്റെ ഈ ടീം വെച്ചിട്ട് 850 കടക്കും തോന്നുന്നില്ല. പക്ഷെ എന്താ 2 വട്ടം എത്തി. 2 വട്ടവും 850ാമത്തെ കളിയില് വലിയ ടീം വരും. കണ്ണാ 4 വട്ടം ഞാൻ 1800 അവിടെ നിന്ന് പൊട്ടിയിട്ടാണ്. 5ാമത്തെ വട്ടമാണ്. അതല്ല കേറിയിട്ട്. അതന്നെ, അങ്ങനെയാണ് കേറുന്ന് പറയാ. അതൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഈ ടീം വെച്ച് എനിക്ക് ഇത്രയൊക്കെ കയറാൻ പറ്റും. ഇല്ല, പറഞ്ഞിട്ട് എത്തില്ലേ, പിടിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ പ്ലേയേഴ്സിന്. റുമ്മിനൊന്നും പിടിക്കാനേ പറ്റില്ല. വന്നതിന് റുമ്മിന് ഏത് അക്കൗണ്ടിൽ ഏത് ഡിഫൻഡേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. നീ അതൊന്നും നോക്കണ്ട. വരാനും വാൻഡേക്കും മറ്റേ ഷോർട്ട് ടൈം പുതിയത്. എന്റെ ക്രൈഫ് കുഴപ്പമില്ല. ക്രൈഫ് എങ്ങനെയൊക്കെ പോകും. ബെയിലും ആവണ്ടൊന്നും പറ്റണേ ഇല്ല. ബെയിലൊന്നും തൊടാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഭയങ്കര സീൻ. ഒരു നല്ലൊരു പേറ്റുവിൻ ഫ്രണ്ട് വേണം. ഫ്രണ്ട് ഒരു റൊണാൾഡോനെ പോലത്തെ ആൾക്കാർ. 107 റൊണാൾഡോ സൂപ്പർ. ഇന്നലെ വിത്തൗട്ട് ലോസ് ഡിവിഷൻ 1 അടിച്ചു. ആരടാ? He's in a great position here. Pinches it off him. And it's Neymar. Del Piero. ഒരു ലെവൽ വരെയൊക്കെ ഫ്രീ ടു പ്ലേ അക്കൗണ്ട് വെച്ച് കയറാം. Just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. പിന്നെ തേങ്ങ ലിവർപൂൾ സ്വാരസ്. അയ്യോ, ഭയങ്കര ശല്യമാണ് ലിവർപൂൾ. സുവാർസ് സീന. ഈ ലിവർപൂൾ സുവാർസ് സീനാണ്. അത് ഉള്ളവർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര എല്ലാം ഉണ്ട്, സ്പീഡ് എല്ലാം. ഞാൻ ലാസ്റ്റ് കളിച്ചത് അങ്കര മെസ്സി, ബുള്ളിറ്റ്, ഫ്രണ്ടില് മറ്റേ ബ്ലിക്സ് എംബാപ്പെ, റൂമി. കുറ്റൊന്നും പറയാതെ സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ പോകും. ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് വിളിച്ചേക്കാം. സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ എന്റെ പ്ലേസ് തളരുമ്പോ പുതിയ ആൾക്കാരാണ്. അവിടെ ലിവർപൂൾ സ്വാരസൊക്കെ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് തൊടാൻ പറ്റില്ല. ഓട്ടം ഓഫാണെന്ന് വിചാരിക്കും.
And that would have been some goal. Vinicius Junior just backs himself every time. ആ തേർഡ് ഗോൾ ചുമ്മാ അടിക്കായിരുന്നു. ഞാൻ ബെസ്റ്റിനെ അടിക്കണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ചുമ്മാ ഡെൽപിറോൻ്റെ വേണ്ടാന്ന് കൊണ്ട് വിട്ടു. അത് പണി കിട്ടി. ഓൾഡ് പെലെ അത് പക്ഷെ വരുന്നത് എനിക്ക് കുറവാണ്. കാരണം അത് കൂടുതലും ഫ്രീ ടു പ്ലേ അക്കൗണ്ടിലാണ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. ചില ആൾക്കാരുടെ പറ്റി മെസ്സി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് നടക്കുകയില്ല. എനിക്ക് ഒരുപാട് പാസ് മിസ്സാവും. Manchester United go into the lead. And that could set him on his way. ടെവസ് ഒന്നും വന്നില്ല കേട്ടോ ഇതില്. അതില് അങ്ങ് ഡെൽപിറോ ടെവസ് ഒന്നും വന്നില്ല ഡിവിഷൻ എന്താണ്. ടെവസ് ഒന്നും കണ്ടിട്ടേ ഇല്ലായിരുന്നു. പഴയ കുറച്ച് ടോപ്പ് കാർഡുകൾ അതന്നെ യൂസ് ചെയ്യുള്ളവരൊക്കെ. അതന്നെ ഉപയോഗിക്കുള്ളൂ. സെറ്റ് കാർഡുകളുണ്ട്, അത് മാത്രം ആൾക്കാർ ഇന്നലെ വാങ്ങിയ അക്കൗണ്ട് ഞാൻ നോക്കടാ. Bellingham. Vinicius Junior does have his name on the score sheet, of course. Oh, and the shot! And he nearly went all the way. Vinicius Junior can really show some outlandish skills, which is welcome and obviously refreshing. ടെവസ് ഈസ് എൻഗേജ്ഡോ? അതെന്താണ്? കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ടെവസിന്റെ? ടു ഓർ മോർ ഗോൾസ് വിത്ത് ബെസ്റ്റ്. എടാ അത് കഴിഞ്ഞ ആ ചാലഞ്ച് കഴിഞ്ഞ ബെസ്റ്റിന്റെ ഓൾറെഡി 2 അടിച്ചു എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മ. അല്ലേ? അടിച്ചു. കൊള്ളാലോ. ഞാനും ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് നെട്ടിപ്പോയി. നോ മാറ്റർ ട്രൈ അഗൈൻ ഫെയിൽ അഗൈൻ ഫെയിൽ അഗൈൻ ബെറ്റർ അത്രല്ലോ. ആ സബ് എടുത്ത് നോക്ക്, കന്നമാറൊക്കെ അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഫ്രീ ആണ് പക്ഷെ അല്ലേ കുറേ ഉണ്ട്. സബ് മൊത്തം ഫ്രീ ആണ്. താങ്ക്ടാ വിളിച്ച. ഞാനത് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു. കരന്നിട്ട് സബ് ഇറക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇനിയെങ്ങാനും ബസ്സിന് സബ് ഇറക്കിയിട്ട് ആ ചാലഞ്ച് തീർന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മോശമല്ലേ. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞു. ആ ആദ്യത്തെ ചാലഞ്ച് കഴിഞ്ഞു. ബെസ്റ്റിനെ നമ്മൾ കൊണ്ട് 2 ഗോൾ അടിച്ചു. ആൽവരസ് എങ്ങനെയുണ്ട്? ആൽവരസ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല എവിടെയും കളിപ്പിക്കണതായിരുന്നു. കിടില നല്ല അക്കൗണ്ട് കിടില അക്കൗണ്ട്. ഇതിലൊക്കെ ഡിവിഷൻ ഒരു 1900 ആൽവരസിനെ കാര്യം കളിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് പെയ്ഡ് അക്കൗണ്ട് അല്ലോ, ഫ്രീ ആയിട്ടൊന്നും അല്ലല്ലോ അല്ലേ? അങ്ങനെയൊന്നും പറയല്ലേ. സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ട് ആക്കാൻ പിന്നെ വേറെ കുറെ സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അപ്പൊ അഡ്രിയാനോന്റെ ഒരു ഷൂട്ട് ഉണ്ട് അവിടെ നിന്ന്. മെസ്സേജ് നോക്കി വായിക്കടാ. ഏതടാ എൻഗേജ്ഡ് തന്നെയല്ലേ അയച്ചിരിക്കുന്നവൻ അല്ലേ? അതിന് മുന്നുള്ള അങ്ങനെയാണ് അയച്ചിട്ടാ. എനിക്ക് എന്തോ ഓട്ടോ കറക്റ്റ് വന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോഴേ അവൻ്റെ നാട്ടിൽ പൂരാണ് പറഞ്ഞത് ബ്ലിഞ്ചനെ. എനിക്ക് വന്നത് എന്താണെന്നറിയോ? ഐ എം എ പൂർ ഗൈ. ടെവസ് എങ്ങനെയാണല്ലോ അവൻ അയച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ചാറ്റ് ഇവിടെ ഓട്ടോ കറക്റ്റ് വരുന്നടാ. എന്ത് തേങ്ങടാ അത് യൂട്യൂബ്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ അപ്പുറത്തെ എനിക്ക് എന്നിട്ട് എവിടെന്നാന്നറിയോ ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്നത്? സ്ട്രീം ലാബ്സിൽ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാവില്ലടാ, അതില്
And look how they അതിൽ reacted to കറക്റ്റായിട്ട് that കാണുന്നുണ്ട്, setback. അതിൽ പ്രോപ്പറായിട്ട്. The end of the game. അയ്യോ അയ്യോ, ആ ചാറ്റിനെ ക്രോസ് ചെയ്തു. They showed a lot of കളിച്ചു മതിയാകുമ്പോ വേറെ required in a കാര്യം game like കൊടുക്കും. this, such as intensity, personality, a gritty Charity. spirit. I think this result was well എനിക്ക് എന്റെ merited. അക്കൗണ്ട് കൊടുക്കണം നല്ല ആഗ്രഹമുണ്ട്, വേറെ അക്കൗണ്ട് മേടിക്കാം. പക്ഷെ എന്റെ That's where we അക്കൗണ്ട് have to end it. Me, Peter Drury. 800 റുപ്യ കിട്ടില്ല. 800 റുപ്യക്ക് എന്റെ ഫ്രണ്ട്ലിയടാ അത് തന്നെയാണ് പ്രശ്നം. നമ്മുടെ കളിച്ചിട്ട് ഒന്നും കിട്ടണില്ല അക്കൗണ്ടിൽ, അതാണ് സങ്കടം. ഒന്നും കിട്ടണില്ല. ഏത് കാലത്ത് കിട്ടിയതാണ് ഇപ്പൊ ഇവന്റെ പോലെ കളിച്ച് കമാൻഡർ ഹസൻ അല്ലേ? അതെ, ഇത് വിനീഷ്യസ് ഒക്കെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വിനീഷ്യസ് ആയിരുന്നടാ. സ്റ്റാൻഡേർഡാ ഡിവിഷൻ ഉണ്ടോ? ആരും ചിലപ്പോ കളിക്കാണ്ട് ഡിവിഷൻ അടിച്ചടാ. ഡിവിഷൻ വേണം. എടാ ഡിവിഷൻ കളിക്കണോ? വെറുതെ കളിച്ചു മുണ്ട് താഴെ പോവില്ലേ? എവിടെ മറ്റേത് കഴിഞ്ഞ് നിക്ക 1800 നിക്കാണ്. 1800 കറക്റ്റ് 1800 നിക്കുക. ഓ അത് റിസ്ക് ആണ്. അതാണ് ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുന്നത്. കളിക്ക ബാജൊക്കെ കിട്ടും, കിട്ടിട്ട് ഉപയോഗമൊന്നും ഇല്ല. ഈ കളി പോട്ടെ, ഞാൻ പറഞ്ഞേ ഈ കളി ഞാൻ ആലോചിക്കട്ടെ ഒന്ന്. ഒരു 100 കറക്കാൻ പോവാണ് ഞാൻ. ആരെ കറക്ക? ഞാൻ എന്താണ് ടവസിന്റെ കറക്ക്, ടവസിന്റെ കറക്കി പൊളിക്കാൻ പോകുന്നു. ഇപ്പൊ കിട്ടും, നിനക്ക് സാധനം കിട്ടും. കറക്കി കറക്കി ഡിവിഷൻ 1 അടിക്കാൻ നിൽക്കുക, പക്ഷെ മൂടില്ല എന്നൊക്കെ. പോടാ ഡിവിഷൻ പുഷാക്ക് 2K ഫോക്സ്. 2K ഒക്കെ ഡിവിഷൻ പുഷൊക്കെ കുറച്ച് പക്ഷെ ഡിവിഷൻ പുഷിനാണ് ഒരു രസം. നമ്മൾ അങ്ങ് എൻഗേജ്ഡ് ആയി പോകും. ഈ 1v1 ഒരു സുഖമില്ല. ഡിവിഷൻ പുഷ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇത് കളിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ആ ഒരു സീരിയസ്നെസ്സും വരുന്നില്ല. ഡിവിഷൻ പുഷ് അങ്ങനെ, ഡിവിഷൻ പുഷ് കളിക്കുമ്പോൾ തന്നെ സീരിയസ് ആവും. പിന്നെ പ്രഷറായി, തലവേദനയായി. അമ്മേ എനിക്ക് വന്നത് അതിന്റെ ചേറ്റുകള് ഏത് കാലത്ത് അറിയോ? ലാസ്റ്റ് കിട്ടിയത് എനിക്ക് ഏറ്റവും വന്നപ്പോഴാണ്. ഏറ്റവും എത്ര കാലം ഏറ്റവും വന്നിട്ട് കുറച്ചായി. ഏറ്റവും ബാക്കത്തെ ക്രൈഫായിരുന്നത്. എടാ 3:30 ആയിട്ടുള്ള സമയം. ഞാൻ 2:30 ലൈവ് തുടങ്ങി. 1 മണിക്കൂറായിട്ടുള്ള ലൈവ് തുടങ്ങിയിട്ട് എത്രയോ നേരമായ പോലെ ഉണ്ട് എനിക്ക്. ബ്രോ ഡിവിഷൻ ഈസ് ഡിഫറെന്റ്. സ്മോൾ സ്ക്രിപ്റ്റ്, സ്മോൾ ഈഗോ, സ്മോൾ കംബാക്സ്. അതെ, ഇവിടെ വലിയ സ്ക്രിപ്റ്റുകളും വലിയ സാഡ്നെസ്സും ആയിരുന്നു. ഒരാഴ്ച ഓക്കെ കളിക്കാം. ഒരാഴ്ച ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ വല്ല മിനിമം 1800 ആക്കിയിട്ട് 2900 കറക്കാം. അപ്പൊ കിട്ടും 200 കിട്ടിയപ്പോ 100 കറക്കും. പിന്നെ നമുക്ക് അത് സത്യേട്ടാ സേവ് ചെയ്യാനൊരു മൈൻഡ് സെറ്റ് ഇല്ല. അതാണ് പ്രശ്നം. ആകെ ഞാൻ സേവ് ചെയ്യാറില്ലേ മാനേജർ മേടിക്കാനാണ്. അത് ആണ്ടിലാണ്. എന്താണ് ഡിവിഷൻ കാണും വോട്ട് ഡിവിഷൻ കയറുന്നത്? എന്താണ് കണ്ണും പൂട്ടി ഡിവിഷൻ കയറിയത്? അങ്ങനെ അല്ല, എനിക്ക് എന്തോന്നടാ ഇത് ചാറ്റ് ഇതാവുന്നടാ. ഇതെന്താ ഓട്ടോ കറക്റ്റ് ആവുന്നു ചാറ്റ്? എവിടെയൊക്കെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും. അതെവിടെ നിന്ന് മാറ്റിയ ചാറ്റിൽ ഓട്ടോ കറക്റ്റ്? ഇനി ഉണ്ടാവില്ല. ഇനി അടുത്ത ലൈവ് പോകുമ്പോ നമുക്ക് ലൈവിന്റെ ഇടയിൽ മാറ്റാൻ പറ്റും തോന്നുന്നുണ്ട്. ബെനറ്റ് പറഞ്ഞ ശേഷം ഞാൻ ഇനി സേവ് ചെയ്തിട്ടാണ് കറക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇനി ഞാൻ പ്ലേയേഴ്സിനെ വാങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ. 1900 അടിക്കൂടാ ഞാൻ ഒരു സമയത്ത്. ഈ നെയ്മറിന് ബ്ലിച്ചിന്റെ പകരം മൊമെന്റ് ഡ്രിബ്ലിംഗ് കൊടുക്കായിരുന്നു കേട്ടോ. അവരെന്ത് തേങ്ങ. ഓ കറക്റ്റായിട്ട് സ്ലൈഡ് ചെയ്തു ആ ടൈമിൽ. ബ്രോ ഞാനൊരു 1800 റേറ്റിംഗ് ആണ്. ഇനി കളിച്ച് തോറ്റ ഡിവിഷൻ 2 ആവുമോ? 1800 കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഡിവിഷൻ 2 ആവും. എല്ലാം 1 പോയിന്റ് എങ്കിലും കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കളി തോക്കാൻ നിനക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും. റെഡ് കളർ എന്തോ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും. ഇനി റെലഗേറ്റ് ആയ താഴെ ഇനി കളിച്ച് തോറ്റാ റെലഗേറ്റ് ആവും.
best. He's had a shot. 1700 ഓഫർ കോയിൻ എടുക്കും. 1500 റുപ്പീസ് അല്ലേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ സെറ്റ്. 2700 ഓഫർ കോയിൻ. Have an option with him. എന്റെ സേവിങ്സ് 1500 ഡിവിഷൻ 1 ആയി. അത്രയ്ക്ക് ആക്യുറസി ഉള്ളതായിരിക്കും. Into space. Chiellini. കിട്ടാന്ന് ഉറപ്പില്ലല്ലോ, അവിടെയാണ് പ്രശ്നം. അത് കിട്ടിയില്ല ഞാൻ തകരും. Everything they're doing screams counter attack, but അങ്ങനെ എൻ്റെ ഓവൻ 600 കളി കളിച്ചിരിക്കുന്നു. 350 ഗോളും 130 അസിസ്റ്റും കൊടുത്തു. ഓവൻ അബ്ദുൽ Perfect placement. The one the keeper ഓഫർ കോയിൻസിന് എടുത്തതല്ലേ. he's done that so often. That has certainly made things interesting. Well, this is to be expected. എൻ്റെ ചാറ്റ് ജിപിടിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു, എനിക്ക് ഈ ചാറ്റ് വായിക്കാൻ പേടിയായിപ്പോ. The outcome should all come down to finishing. And it's Roberto Carlos. Great run on the overlap here. നെയ്മറെ ഓടാൻ വയ്യ നിനക്ക്. Has an approach to the game which നെയ്മർ ഭയങ്കര സ്ലോ ആയിട്ട്. Is there any support? He might not. I'm unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Roberto Carlos cuts out the pass. Neymar. ഞാൻ 900 കറക്കിയിട്ട് എനിക്കൊന്നും ചെയ്യില്ല. ബട്ട് 100 സ്പിന്നാക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഷോർട്ട് സ്ട്രീം ലോങ് സ്ട്രീം ചുമ്മാല്ല. ഞാൻ നോക്കിയ കമന്റ് ഒന്നും കാണുന്നില്ല, പക്ഷെ ബ്രോ വായിക്കുന്നുണ്ട്. എടാ ലോങ് സ്ട്രീം ഉണ്ട്, എൻ്റെ ചാനലിൽ പോയി നോക്കൂ. സ്കൈബി ചാനലിൽ പോയി നോക്കിയാൽ നിനക്ക് ലോങ് സ്ട്രീമും കിട്ടും. ഓക്കെ Well, it's quite simple. They have the best man for the job. 900 കറക്കണോണ്ടാണ് നിനക്ക് കിട്ടുന്നത്. 2 സ്ട്രീമും ഉണ്ട്, ചാനലൊന്നും എടുത്ത് നോക്കിയാ. Absolutely terrific ഒന്നുമില്ല, ഇനി സേവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു കോയിനൊന്ന് നോക്കാൻ. ഇതെന്ന് എപ്പോഴും പറയാം. അത് അതിക്കടെ സൂപ്പർ പാക്ക് കൊണ്ടുവരും. അതൊക്കെ അടുത്ത ആഴ്ച ഹെൻറിനൊക്കെ കൊണ്ടുവരും ഇവര്. അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ 100 കോയിനായിട്ട് പിന്നെയും പോകും. ഡിവിഷൻ പുഷ് ചെയ്താലോ? എന്റെ പരികളി കളിക്കും. ഞാൻ ആലോചിക്കുകയാണ് ഡിവിഷനെ. അയ്യോ Well, it's been a tight game, one that's packed with incidents and talking points. A decent watch this, and it's 1-1 at half-time. നിനക്കൂടെ ഞാൻ കിടന്ന് കരീണ് കാണല്ലോ വിളിച്ച. അയ്യോ, പക്ഷെ അതൊരു വൈബനെ കേട്ടോ ഡിവിഷൻ പുഷ് ചെയ്യല്. ഒരു പ്രത്യേക രസമാണ്. നമുക്ക് ബ്രോ ഷോർട്ട് സ്ട്രീമിൽ ഇടുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഷോർട്സിൽ സ്ട്രീം ഇടുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? എടാ ഇത് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതേ സ്ട്രീം ലാബ്സ് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സോഫ്റ്റ്വെയറാണ്. ഓക്കെ, പി സിയിൽ. അപ്പോൾ അതിൽ രണ്ടും ഷോർട്ടും ലാൻഡ്സ്കേപ്പും രണ്ടും നമുക്ക് അറ്റ് എ ടൈം സ്ട്രീം ചെയ്യാൻ പറ്റും. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക്. Messi will not want to lose out here, not against this opponent. McAllister, Neymar, Best. He's found a way through. എടാ ലാഗ് അടിച്ചു നോക്കിയാ എവിടെ നിന്നാണെന്ന്. അയ്യേ, ഞാൻ മറ്റേ ഒരു സാധനം നോക്കിയതാ. പമ്പരത്തിൽ നല്ല സുഖമാടാ ബെസ്റ്റിനെ. അത് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? പിന്നെ നല്ല സ്പീഡും നല്ലതും അല്ലേ. എടാ ഈ മണ്ടനെ ഞാൻ എപ്പോഴാണ് ഇറക്കിയത്? മെക്കാലിസ്റ്റർ ആൽബർട്ടീനിനെ അല്ലേ ഇറക്കിയത്? മെക്കാലിസ്റ്ററിനെ ഇറക്കിയത്.
ആൽബർട്ടിനിക്കാട്ടൊക്കെ ആൽബർട്ടിന് ഏറ്റവും ബാഗ് ആൽബർട്ടീനി സെറ്റാ. അത്രയ്ക്കൊന്നുമില്ല. Cross goes in നമുക്ക് there. ലിങ്കാംപ്ലേ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ആർക്കൊക്കെ ലിങ്കാംപ്ലേ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഉപയോഗിക്കാറില്ല. Great chance! Goal! Barcelona! And the game is well and truly turned on its head. AKM വേൾഡ് റാങ്ക് 169 ആരാടത്? Barcelona take the lead. Well, they've done the hard part now, Peter. Can they cling on, or even better, can they get another? Best. Donatoni. And he's being shifted off it. Nicely aimed pass. Well, it's definitely an attitude and application, Peter. They've got to. This is a really front-footed approach. You know, the interest value in this game. ഡാനി might ഓൾമോ just സീനാണ് take off സെക്കൻഡ് from ഹാഫിൽ. here. അതന്നെ നല്ല റൺ എടുക്കും. ഞാനത് പറഞ്ഞു സൂപ്പർ സബ്ബൊക്കെ എടുക്കാൻ നല്ല കിട്ടില്ല കാട. Oh, he's enjoyed that. നല്ല റണ്ണ് നല്ല സ്പീഡ് ഉണ്ട്. നല്ല എത്ര സ്പീഡായിരുന്നു. Too much on it, and that is an റോൾ easy പ്ലെയറും കൂടി goal for ആയതുകൊണ്ട് the keeper. കറക്റ്റ് റൺ എടുക്കും. Barcelona surely to be commended for their drive. 90 ഉള്ളൂ സ്പീഡ്. സ്പീഡ് എന്നാലും നല്ല സ്പീഡാ. He's having a hit, ഓട്ടി. and that is doing no harm at all. He's hit it well enough for me. ഗോൾ പോസ്റ്റ് ഓ ഇത് ഓട്ടോ കറക്റ്റാടാ വരുന്നുണ്ട്. അവനെ അടിച്ചിരിക്കുന്നു. ഡാനി ഓൾമോ ഹാസ് സീൻ ദ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ഓഫ് ദ എറ ആൻഡ് ദ റൺ ഓഫ് ദ എടുത്ത് തരുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് വയ്യ. Shevchenko, Beckham, deep cross, and he's there to clear it. Barcelona have, and he shoots! Goal! ഓ അത് ഗോൾ. ഓ ഓപ്പോസിറ്റ് പ്ലെയർ വേൾഡ് റാങ്ക് 169 ബ്രോന്നാ. ആരാടത്? Genuine strength now. താരാ അതൊക്കെ വെറുതെ. Worthy of universal appreciation. The opposing fans have to recognise the quality there. And you can see he meant every bit of that, Peter. He had his head up as he went to hit. ദേശം പുഷാക്കുണ്ടോ? ഡിവിഷൻ പുഷ് With so little time left. ആക്കാം. Truly superb. A goal of എന്റെ ഒപ്പം such കളിക്കും. supreme ജയിച്ച ഡിവിഷൻ പുഷ് composure. തോറ്റ ചെയ്യും. I was impressed with both the movement. അല്ല ഡിവിഷൻ ആകുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ രീതികളൊക്കെ മാറും കളിയുടെ. അത് ഞാൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഡിവിഷൻ്റെ ഒരു മൂഡിലേക്ക് എത്തും. പക്ഷെ കുറച്ച് കളി എടുക്കും. Well, who's under pressure Angana, now? angana, It's going to angana, require angana. some inspired defending to stop this lot. And that's that. Manchester United. അണ്ണൻ റീഡിങ് സ്പാനിഷ്. ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യാടാ? ഇതെന്ത് ഓട്ടോ കറക്റ്റടാ? ഇതെന്തടാ ചാറ്റ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത്? Inability to kill it off. So what do you take away from it all? Why guys? Why? It's difficult at times playing in front of your own fans if you're not living up to the expectations. And I think with ഇവൻ ആരാടാ? നമ്മുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് കളിച്ചവൻ. നോക്കട്ടെ അവനെ. they were playing not to lose more than trying to win, and OMG. everything was just a letdown because of that. ഇവനൊന്നും അല്ല. അവൻ്റെ IST ഒന്നിച്ചത് എന്തോള്ളൂ. പക്ഷെ നല്ല പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ട്. Thanks to Jim for his wisdom. കോഡ് ഇടടാ കണ്ണ. A very good evening. ഗൈസ് കണ്ടൊക്കെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇനി. അയ്യോ സോറിടാ. നോട്ടെ കുഴപ്പമില്ല അതിട്. ഞാൻ ഇടണോ നീ ഇടണോ? ഞാട്ടുണ്ട് അടിച്ചാ ഗോൾ. പറയ്. 18 1-8 22 ഉൾട്ടോ 1017 1017. എന്നിട്ട് തീരുമാനിക്കട്ടെ എല്ലാരും നോക്കി. യുദ്ധമാവുമ്പോ യുദ്ധം. ഷെയറില്ല. ഇതാരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ബെറ്റൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞോട്ടോ. ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റിന് എത്ര ഗോൾ തോപ്പിക്കണം? നമ്മൾ കളിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഓടാണ്. സ്ട്രീമിൽ കളിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ നേരിട്ട് കളിച്ചിട്ട് നീ തോറ്റിട്ടുണ്ട്. രാജാക്കാട് വന്നു. ഇനി പൊളിയല്ല പൊളി. നിനക്കൊരു അഡീഷണൽ സാധനം കിട്ടിയില്ലേ? രാജാക്കാട് കിട്ടിയപ്പോ ഞാൻ തോറ്റിട്ടേ ഇല്ല. അതേ ഡിവിഷൻ ഓടാ
ഡൂപ്പിന് എത്ര ഗോളിന് തോപ്പിക്കണം എന്ന് മാത്രം പറയൂ ഗൈസ്. അത്ര മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി, ബാക്കിയൊക്കെ അണ്ണനേറ്റും. ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് 2 ഗോളിന് തോൽപ്പിക്കും. 40 രൂപ സൂപ്പർ ചാറ്റ്. ഓക്കെ, ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റിന് 2 ഗോളിന് തോൽപ്പിക്കുന്നു. 2 ഗോളിന് തോൽപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? 2-0 അല്ലെങ്കിൽ 3-1 അങ്ങനെ അല്ലേ? 2 ഗോൾ ഡിഫറൻസ് വേണം, അങ്ങനെയല്ലേ? അങ്ങനെയാണ്. ഓ, പൈസ പരിപാടി ഞാൻ എൻ്റെ ഇത് വിട്ട് ഞാൻ കളിക്കില്ല. കളിക്കണ്ട നീ. ഓ, സോബസ് ലൈഫ്. ഓ, ഗോൾ ഡിഫറൻസ് 2. ഓക്കെ, സെറ്റ്. 5 ഗോള് അടിച്ചാൽ 100 GP. ഓക്കെ, ശരി. പക്ഷെ അങ്ങനത്തെ ചാലഞ്ചസ് ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കില്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പുറത്തുനിന്നുള്ള ആൾക്കാർ ചുമ്മാ വന്ന് മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ ചാലഞ്ചാണ് നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നത്. എന്നാൽ ശരി, എന്തായാലും നോക്കട്ടെ, കളി പറഞ്ഞാൽ നോക്കാം. സൂപ്പർ ചാറ്റ് ചാലഞ്ചസ് ആണ് ഏറ്റെടുക്കുക. അയ്യേ, ഇത് സ്ലോ, എല്ലാവരും സ്ലോ മോഷനിൽ ഓടുന്നു. Well, this 4-4-2 formation is often used in the modern era defensively, but it used to be the അയ്യോ, now it's Cruyff. It's a decent chance to counter attack. Fail. And he shoots. അയ്യോ, ചെക്കളിലെ കുറച്ച് വെറുതെ പവർ അടിച്ചാണ്. എൻ്റെ രണ്ടുപേർക്കും ഓരോ ലൈഫ്. ലാഗ് വരുന്നുണ്ടല്ലോ. നീ മൊബൈൽ ഡാറ്റയിൽ തന്നെയാണ് ഏതിലെ കളിക്കുന്നടാ? ഇല്ല, എനിക്ക് നല്ല കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അയ്യേ, ചെക്ക് ഭയങ്കര അംഗമായല്ലോ. പിന്നെ ആ ഹെഡറൊക്കെ എങ്ങനെ കയറാനാടാ? ബുള്ളറ്റ് ഹെഡർ അടിക്കണ പോലെയാണല്ലോ നീ പറയണത്. സ്ട്രെയിറ്റ് ഹെഡർ അതൊക്കെ. എടാ ഓടടാ, ആൽബർട്ടീനി മക്കളൊക്കെ ഒന്ന് ഓട്. എൻ്റെ പ്ലേയേഴ്സൊക്കെ ഒന്ന് ഡൗൺ ആയിട്ടുണ്ട്, എന്താണാവോ? അതെന്ത് ഫിനിഷിങ് പേര് ചതിച്ച്. നെയ്മറല്ലേ, അതും മാറ്റണ്ടായിരുന്നു. This is Del Piero. Del Piero was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. No, not quite on the same wavelength. It's a sharp pass. And it's Neymar. And this is Del Piero. Del Piero really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. He steps in, and that's the end of that. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. Best. Donatoni. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Tries to pass it through. Best! അടിച്ചിട്ട് കേറില്ല. Best actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. Oh, easy pickings there. But it is clear to see that he is not at all happy with that. He made it look a bit predictable. And it's Neymar. Neymar ഗെയിം പ്ലേ ഞാൻ മറക്കണം. അവൻ വെറുതെ വിടുന്നു ഞാൻ. Looking for the run. ഓടിച്ചതിന് ഭയങ്കര സ്പീഡ് ഇട്ടാ. ആര്? ഡിസൈനി. Del Piero receives good position here. ഗ്യാപ്പ് കിട്ടുന്നുണ്ട്.
Tries a measured ball. Well seen. Saw that coming. That was well played. ഇവൻ എന്തോന്നുണ്ടേ സാബുസിലായി Neatly clipped into space. നന്നായിട്ടുണ്ടാവും, കൊള്ളാം. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ നീലോത്തി ഓ എൻ്റെ പ്ലേയേഴ്സൊക്കെ വല്ല ഓടാത്ത പോലെ ഉണ്ട് എണ്ണ ആച്ച് മക്കളെ உங்களுக்கு ഇല്ല, ഞാൻ വേട്ടെ. Sharp little ball here. Excellent challenge there. Uncompromising. Bellingham. Now it's Cruyff. Half time. ഗോൾ കിട്ടിയപ്പോ വിസിലടിച്ച്. വാട്ടെ ഡിക്കുന്നു ആരടാ അത് Able to take the lead, but it certainly hasn't been for a lack of trying. വെറുതെ type ആയതായിരിക്കും, പാവം. Reached the halfway അയ്യോ point, and neither side forced the issue. എടാ ഇത് ഫുള്ള് ഈ Today's match are now available. ഇത് ഫുള്ള് മാറിയിരിക്കുന്നടാ ഇതിൻ്റെ ഓട്ടോ കറക്റ്റ് പോലെ ഒരു സാധനം വന്നിട്ടുണ്ട് Well, both sides are eager to get going. Here's hoping that it's a good sign. Things are about to change. We need a little more life in this. That's been intercepted. He read that really well and stopped it. And it's Roberto Carlos. Szoboszlai. ആ, എൻ്റെ ഫോടാ. Brilliantly cut out. Foden. എൻ്റെ അവനെ Neymar. മാർക്ക് ചെയ്യണം. Played out to the right. He's picked his way through. Real chance! Well, he got rid because he was under pressure. It's a pretty loose pass. എടാ എനിക്കൊന്നും കളിയേ വരുന്നില്ല എന്താണോ Otto is one whose Marica. deliveries we all know about. ഇനി നോക്കി എന്നിട്ട് കാര്യമില്ല Each to cancel the other out. Now it's Del Piero. Barcelona. എടാ എൻ്റെ പാസ് എന്താടാ അത്ര സ്ലോ Stay up front all the time. Well, it's signaling to എടാ എങ്ങട്ടാ പാസ് ഇട്ട് എങ്ങട്ടാ പോണത് നല്ലൊരു counter attack. It's plain and simple. എല്ലാ പാസ് ഞാൻ മുമ്പേ കണ്ടു. ഞാൻ അങ്ങോട്ടേ അല്ലടാ പാസ് ഇട്ടത് തേങ്ങ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ പോണ്ട് അല്ലെ സൂപ്പർ സബ്സിന് ഇറക്കട്ടെ. ഞാൻ വിളിച്ചപ്പോ സ്ലോ ബോസ്റ്റായി കൊള്ളാട്ടാ ഇഷ്ടം. പക്ഷെ ഇവനൊക്കെ ഔട്ട് ഓഫ് ഫോം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കളിക്കില്ല അടുത്ത ആഴ്ച. അതാണ് ഒരു പ്രശ്നം. നെയ്മറിന് ഇതുവരെ ഔട്ട് ഓഫ് ഫോം ആക്കിയിട്ടില്ല അതേപോലെ ആയൊരു ഭാഗ്യം അല്ല ഇതല്ലേ ഇതില് ഫോം ആയാലാണ് ബൂസ്റ്റർ വരുള്ളൂ. എന്നാലും 101 ഉള്ളൂ. ഈ 99 98 Number 10. അവിടെയൊക്കെയാണ് പ്രശ്നം. Looking for options for movement. That pass isn't the best. Coming on the field. Well, it looked promising Ah, for അത് but കണ്ട it came to nothing. ഹജ്ജിയാ ഹജ്ജിന് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴും. Away. Might be danger here. വിട്ടില്ല ഞാൻ. Very good defending. Nothing wrong with that tackle. Ball എന്താ won വേറൊരു സൗണ്ട് cleanly. നീ എന്നെയാണോ പറയുന്നത്? And here's Schneider. Oh, important interception. Well, it seems as if he's just had a momentary lapse and slipped into tunnel vision because he had good options around him and he എന്റെ പൊന്നി ഡിസൈഡിനെ കൊണ്ടുള്ള Good ball, good take. And this is Adriano. എഡ്രിയാനോ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് കാര്യമില്ല Danilo. Nicely weighted ball. He's shifting through the gears here. Albertini. Barcelona have reclaimed it. For Szoboszlai. Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down and to be honest, that's how it should be. അയ്യാ ജേസി ആയിടാ Baresi getting this one clear. Barcelona have the chance to go the other way. He has found the way through. And എങ്ങനെ അത് മിസ്സായത്? They all look so similar. His own complications. എടാ എനിക്ക് ഈ ചാറ്റൊക്കെ പല തലകിട എന്തൊക്കെയോ ആടാ വരുന്നത് poorly Yes, directed kick yeah. from the keeper. He's given it away. ഇനി ഇപ്പഴാ പെസ് തുടങ്ങിയത്? പെസ്സൊന്നുമില്ല അവൻ വന്നിട്ട്
ഇതിനുണ്ട് സ്റ്റംബിൾ ഗൈസ് ഉണ്ടോ ചോദിക്കാൻ വന്നിട്ട്. Neither of these two want to come off അയ്യോ second best. He's not played the ball, that's a foul. And he is going into that ഞാൻ little കണ്ടേ black book. തട്ടിയില്ലേ കേറിയത് എന്താ പറയാ. വീക്ക് ഫുട്ട് ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ അവനെ ലെഫ്റ്റിൽ ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത്, റൈറ്റിൽ ഇറക്കായിരുന്നു. Well, they've got one eye on the clock, but the balancing act is very fine at this stage. Go for it, and it could backfire. Sit back, and it may be at a price. Now then, the ball's come loose. Snide shot, surely! And this is Roberto Carlos. And they've got it again. വീട്ടില്ല, ഞാൻ എല്ലാരും മാർക്ക് ചെയ്തു. ഞാൻ It's gone out for a throw-in. Two added minutes has been indicated. എന്റെ And it's Olmo. കഴിഞ്ഞു. Positioning was spot on. ഒരു റിസൾട്ട് ഉണ്ടായില്ല. Up, 30 more to come. എക്സ്ട്രാ ടൈം ഉണ്ട്, എക്സ്ട്രാ ടൈം ഉണ്ട്. Well, 0-0 doesn't offer എക്സ്ട്രാ ടൈം ഉണ്ടോ? reflection of what we've seen. ഇതൊക്കെ നീ എപ്പോ വെച്ച് എക്സ്ട്രാ ടൈം ഒക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്നത്? The scoreline to life. പെനാൽറ്റി ഉണ്ടോ? So to Yeah, clarify, extra time will follow. എക്സ്ട്രാ ടൈമിൽ ഒരു തീരുമാനമായിട്ടെ. Action is back underway already. എക്സ്ട്രാ ടൈമിൽ തീരുമാനിച്ചു. ചവിട്ടിട്ടു എന്റെ രാജാക്കാടിനെ, ഒന്നുമില്ല. Baresi kept aware and it is reclaimed easily. ഇന്നലെ പൂജന്റെ അനിയൻ കളിക്കാൻ വന്നിരുന്നു. Into a promising move. എന്നിട്ട് അവൻ Now it's Danny Olmo. ആദ്യം അവൻ 2 ഗോൾ അടിച്ചു. ഞാൻ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇരിക്കല്ലേ, എന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങത്തെ കളികൾ അറിയാലോ, ആ ഒരു സ്കില്ലൊക്കെ അറിയാം. കൊള്ളാം, അക്കൗണ്ടും കൊള്ളാം. 70 മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ അവൻ 2 ഗോള്. പിന്നെ എണ്ണം വിടും, അണ്ണൻ 2 ഗോൾ അടിച്ചു. കളിയുടെ 2 ഗോൾ അടിച്ചു, എന്നിട്ട് ഡ്രോ ആക്കി. പിന്നെ The trademark move ends with the inevitable. പിന്നെന്താ സംഭവിച്ച്? പിന്നെ ഞാനൊരു ഗോൾ അടിച്ചു. എക്സ്ട്രാ ടൈം പോയി കളി. Do something out of nothing there. ഞാനൊരു ഗോൾ അടിച്ചു, Was all it took ഞാൻ അവനൊന്നടിച്ചു, to convert പിന്നെ ഞാൻ the ഒന്നടിച്ചു. situation into a goal, and it's very impressive. അത് ജയിച്ചപ്പാ. ഞാൻ Barcelona have broken through. It's എക്സ്ട്രാ 1-0. ടൈമിൽ പിടിച്ചിട്ട് ഇത്തിരി പാടായിരിക്കും റാനിനെ കറക്കാം. This is the time you need that pace. Can he get on the end of this? They're urging him to drive. അവർ 2 അടിച്ചല്ലോ ദേവിയെ. Sumptuous finish. സോറി ഗൈസ്. We've reached the midway point in extra time. കരിയർ ഉച്ചത്തിലാണ് They've run themselves into the ground now. ഫോമായിരിക്കും. Anyone എക്സ്ട്രാ ടൈം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് എൻ്റെ ഇത് പോയി. ഞാനൊരു വേറെ ലോകത്തിലേക്ക് പോയി. രാജാക്കാടിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യരുത്. രാജാക്കാട് കിട്ടിയാൽ നിന്നൊക്കെ ഇപ്പോൾ അടിച്ചിടാനുള്ളതല്ലോ. പോടാ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വെറുതെ. രാജാക്കാട് ഇത്ര നേരം കേട്ടതല്ലേ. രാജാക്കാട് Johan Cruyff. Is there to be drama in these final 15 minutes? അയ്യോ സോബോസൈനെ കേട്ടു. This really has been thrilling. അട Yeah, he's pulled him up for that challenge. റെഡ് എടുക്കോ? Oh, no messing about. പരിക്കായി പോകുന്നുണ്ട് അല്ലേ? റെഡ്. Have gathered round and they are clearly. റെഡാണ്. Barcelona are down to 10 men. While sometimes a loose ഞാൻ foul can പെട്ടു. trigger a completely different ആകെ കിട്ടിയ സമയമുള്ളോ? ഇനിയാണ് ഇനിയിപ്പോ പൂടെ പെട്ടു എന്നൊക്കെ പറയണത്. നിനക്ക് ഉളുപ്പുണ്ടടാ, ഉളുപ്പുണ്ടോ നിനക്ക്? ഡിഫൻഡർ വേറെ ആരും ആയത് കുഴപ്പമില്ല. ഡിഫൻഡർ പോയത് തീരാണ്. നീലോത്തി ഒന്നപ്പുല 5 Sides then taking this chance to turn. അയ്യോ സൂപ്പർ ചാറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നിന്നെ തോപ്പിച്ചതിനാ. Adriano. അയ്യോ That's been cut out. Well played. McAllister. And the shot. Adriano. ഞാൻ Now that is commitment. ഡിവിഷൻ കളിക്കണോ? ഡിവിഷൻ എന്താ കണ്ണ എന്ത് പറയുന്നത്? It's their second corner of the game. Danny Olmo clears it away.
And now a sudden chance to counter. അയ്യോ എതിര് Almost accurate pass. അത്രയുള്ളൂ Sporting a guilty look after that. His teammates are really annoyed with that, you know. കുറച്ച് നല്ല സ്കില്ലുകൾ പഠിക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ ശരിയാവില്ല. സ്കില്ലിനൊന്നും ആവശ്യമില്ല, സ്കില്ലുള്ളവരൊക്കെ തന്നെയാണ് കളിച്ചിട്ട് എടുക്കുന്നത്. പക്ഷെ എന്നാലും Tries to clear. മാസ്റ്റർ പേനൊക്കെ ഇടാറിഞ്ഞ കിട്ടിയാലും സാധനം ഇപ്പൊ തന്നെ കണ്ടില്ല. ഞാൻ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ Cannavaro spots it and intercepts. Threads one in. There will be no man's land. Yeah. Oh, And now it's a my race chest for the baby. ball. That has not gone well. എനിക്ക് 40 രൂപ കിട്ടുമോ? സ്ട്രീമേഴ്സിന് മാത്രമേ പൈസ ഉള്ളൂ. എന്തിനാണ് ഡിവിഷൻ കളിക്കണോ? പ്ലെയറിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ബാഡ്ജ് മിസ്സാവോ ഇനി? ഇല്ലല്ലോ, ബാഡ്ജ് മിസ്സാവില്ല. ഉറപ്പാണ്. ബാഡ്ജ് കിട്ടും. അമ്മ നെയ്മറെ മാറ്റട്ടെ. നെയ്മർ പോരാ, സുഖമില്ല. നെയ്മറിൻ്റെ എന്തോ വൃത്തികെട്ട പ്രോഗ്രഷൻ ആവുന്നുണ്ട് ഇതിന്. ശരിയില്ലേ, കളിക്കാലേ? ഒന്നും കളിപ്പിച്ച് നോക്കി. കിട്ടി, ന്യൂ ഗോൾഡ് ബാഡ്ജ് വാങ്ങിത്തരാം. എന്ത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു ബാഡ്ജ് വാങ്ങിത്തരാം. പോടാ, ഇടാ കളിച്ചെടുക്കുന്നതും നമ്മൾ വിലയ്ക്ക് മേടിക്കുന്നതും വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഓക്കെ പോട്ടെ, എന്തായാലും പോവാം. അതിനെ ഡിവിഷൻ പുഷ് വീണ്ടും തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നൊരു ഐഡിയ ഇല്ലേ. ഇപ്പം വരും താഴത്ത്. കണ്ണ പോയാ? കണ്ണം പോയി. നമ്മൾ ഡിവിഷൻ പുഷ്. ശരിടാ. എങ്ങോട്ടാ പോണ്? വെറുതെ വാട്ട് ഈസ് ദ നെയിം ഓഫ് ദ പ്ലേസ്? പാലക്കാട് ബ്രോ. ഹാവ് പ്ലീസ് FC കളി. എനിക്കാണെങ്കിൽ ഇത് ചാറ്റൊക്കെ തെറ്റി ഓട്ടോ കറക്റ്റ്. ഇത് ആരുടെ അത്? ഇത് എന്തത് ഓട്ടോ കറക്റ്റ്? ഇത് എവിടെ ഓണായിരിക്കുന്നാവോ? ഫുള്ള് ഓട്ടോ കറക്റ്റ് എങ്ങനെ മാറ്റണം? ചാറ്റ് GPT തന്നെ ചോദിക്കണം. ചാറ്റ് GPT ഹൗ ടു ചേഞ്ച് ദിസ് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് നൈസായിട്ട് അങ്ങ്. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. So it's away we go then. There's no doubt that this fella's contribution will be highly important. It's the one and only Philip Lahm. And what do you consider his greatest quality, Jim? Well, it's hard to name just one because... അയ്യേ, കറക്റ്റായിട്ട് അവനോടൊപ്പം നിന്നിട്ട് അവനെ അറിയാം. അവൻ ഡിവിഷൻ 1 പ്ലെയർ ആണെന്ന് തെളിയിച്ചു. into attack, and he's capable of playing anywhere on either flank. And when you add in the vision and creativity of a central playmaker, there's nobody else like him. അപ്പൊ അതിനൊരു തീരുമാനമായി തോന്നുന്നുണ്ട് ഗൈസ്. നമ്മൾ താഴത്തേക്ക് വരും തോന്നുന്നു. Perfect placement, the one place the keeper couldn't reach.
Well, Peter, I think the keeper knew straight away he was never going to get to it. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Lovely feet. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. He's found the way through. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. Well, the pass wasn't good enough, and he knows that. ഓ എങ്ങനടാ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യണം നോക്കിയാ. The referee is not interested. Nicely weighted ball. Tries to pass it through. Can he get it through? Thinks about the shot. Well, he certainly wasn't Bro, willing to take any risks. എന്താടാ നിജ Now that looks a decent ball. And the flag has stayed down. Chance for a shot! Maldini deals with ഓ that. Oh, there's a probing ball. Knocks it into space. Looks a good ball through. Mbappe. എന്ത് റൈക്കാർഡും ബുള്ളറ്റും. Size really matters, and it's time to make it matter now. കുറച്ച് ദിവസം ഇത് കളിക്കാത്തോണ്ടേ. Gullit plays it short. And he was alert to it. And Xabi Alonso. Half an hour played now. Luis Suarez! ഇത്ര ചാൻസാണ് എൻ്റെ പോയത്. Vital touch. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. ആവേശത്തിന് കളി തുടങ്ങിയ പോലെ ആയി. 1800 എത്തിച്ചിട്ട് അവിടെ നിർത്തിയാ മതിയായിരുന്നു. Gullit goes short. Not the most accurate pass. Neymar applies the finish. That tested the keeper. Well, I suppose he was being urged to shoot. Maybe the crowd will stay a little quieter next time. Santos do have a chance to counter here. It's Luis Suarez! And he has kept it out somehow. Really anticipated that well, didn't he? Corner number 3 coming up. Manchester United have the chance to go the other way. Not the best distribution from the keeper. No, that's been intercepted. Van Dijk into the final 5 minutes of the first half. അയ്യേ ഇവനാണെങ്കിൽ ഇവൻ്റെ ഡിഫൻഡേഴ്സിനെ കറക്റ്റായിട്ട് അറേഞ്ച് വരുന്നു. Not the most convincing of passes. Now it's Luis Suarez. Distributed tidily. 2 added minutes has been indicated. He gets big. Firm header just on target. That's a great attempt, although he clearly feels he should have done better with it. അതൊക്കെ ഇനി സീരിയസ് ആവാൻ സമയം. Rijkaard is there and he can pick it up. Best. And the first 45 minutes are very combative, competitive half with just the one decisive moment. It's been compelling stuff. Well, let's not beat about the bush, Peter. It's been fairly flat, and the support have had little to cheer about. So an awful lot of questions have got to be asked, and the answers need to be found in a hurry. Straight back at it at the start of the second half. Manchester United really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just looked a step too slow on everything. Well, they've got it again. Maldini. And they can counter here. Plays it through. Suarez providing an outlet on that flank. Oh, shooting chance! Oh, it rattles the bar. And he thumps it clear to Chiellini.
best, looking to shake off some unwanted attention. Well, they seem intent on marking him out of the game. They're certainly trying to wind him up in the process, Peter. He has slightly undercooked that one. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. Well timed, excellent interception. Your impression so far, Jim? Well, the stats are pretty telling here. It's hard to argue with the scoreline when you carry so little threat. Mbappe really has the confidence and skill to be able to hold the ball up like that until support arrives a little sooner, and just maybe there he overdid it slightly and should have released it because the support was arriving quickly. Now it's Neymar. Oh, well measured. And this is Luis Suarez. Luis Suarez! Decent enough try. Suarez has taken on too much there. That isn't one of the ഇതിന്റെ areas കളി തീരുമാനാവല്ലോ അത്. ഫ്രണ്ട്ലി അല്ലടാ, ഡിവിഷൻ കളിച്ചോണ്ടിരിക്കടാ. Substitution for Santos. Number 11. Mbappe. Hi guys, hi. In fact, there's going to be a major shake-up in the attack here. Yeah, and it looks like quite a shake-up to the front line. Interesting. We'll see how it develops. Filippo Inzaghi. The pass is intercepted. That's been won straight back. Just a quarter of an hour to play. He's had a fair tumble under that challenge. Xavi Alonso. Now it's Pullet. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Now it's Inzaghi. Oh, good read. That was well played, well stopped. Santos clearly have been instructed to kill this off. Offence is the best form of defence. ഇവൻ എവിടെ നിന്നാ റൈക്കാട്? That pass is... It's Adriano! അയ്യോ എന്ത് ലാഗാണ് ഗൈസ് ഇത്. Manchester United really can only do one thing now, Peter. Get the ball up front, make sure it sticks, and sustain some pressure. That's been intercepted. That's great positioning. So good from him. Neymar has an approach to the game which is pretty much shoot on sight. ഓ ഷിറ്റ്. And that is it. The referee... അതാ പോയി ഡിവിഷൻ 3 ഡിവിഷൻ 1 താഴെ. In the end, one goal did it. Exciting encounter where both sides produced that. രണ്ട് ദിവസത്തിനെ ആയുസ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഗൈസ് ഡിവിഷൻ 1. നമുക്ക് നേരെ തിരിച്ചു പോവാം. വായോ തിരിച്ച് കളിക്കാം നമുക്ക്. ഐസില്ല ഡിവിഷൻ 1 ഐസില്ല. ഇല്ല റൂമില്ലടാ. ഞാനിനി ഡിവിഷൻ തുടങ്ങി. എനിക്ക് ഈഗോ കയറി. അതെ 1v1 കളിച്ചിട്ട് നമ്മൾ സിമ്പിളായി കളിച്ചിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഡിവിഷൻ കളിക്കുമ്പോൾ എന്താ പറയുക, ആ ഒരു സീരിയസ്നെസ് കിട്ടുന്നില്ല. ഈ കളിപ്പോൾ പോയി. ഇപ്പോൾ കളിക്കണം, തിരിച്ചു പിടിക്കണം. ഡിവിഷൻ 1 തിരിച്ച് ഞാൻ എത്തിപ്പോൾ. ഹൗ ആർ യു ഇൻ 1 മില്യൺ റാങ്കിങ്? എന്താടാ ഡിവിഷൻ 1 ഇപ്പോൾ ഡിവിഷൻ 2 എത്തിയുള്ളോ? ഒരു കളി കളിച്ചിട്ട് എത്തില്ലേ? 1 മില്യണിൽ എത്തിക്കൂടെ? നന്നായി. So bring it on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. United against Manchester The United. pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. So off we go then.
Well, they do call it the beautiful game, and the man we see before us now personifies all that is good about it. He is known simply as the king. I can't even get 2 million, bro. Practice, play. The greatest player of the 20th century, but he is so much more than just that. He is a symbol of charisma, of leadership, of sportsmanship. He is the one and only Pele. Tries to pass it through. Big chance! That's a lovely, neat pass. Well played. That has snuffed out the danger. And this is Pele! There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Oh! Off the post! They've won a corner. നല്ലത് മാനേജർ ഏതാ നല്ലത് ചോദിച്ചാൽ രണ്ടും രണ്ട് ടൈപ്പാണ്. ഒന്ന് LBC, ഒന്ന് ക്വിക്ക് കൗണ്ടറാണ്. ഏതാ കളിക്കാൻ താല്പര്യം അത് കളിക്കുക. LBC ആണെങ്കിൽ സാബി അല്ല ബെക്കംബോർ എടുക്കുക, ഇല്ലെങ്കിൽ ക്വിക്ക് കൗണ്ടർ ആണെങ്കിൽ. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Now it's Pele. If you have just joined us, well, you've missed no goals. Now it's Xabi Alonso. Oh, sweet feet. Hazard plays it across. Now it's Del Piero. Certainly caught him there. It's a free kick. ബെക്കംബോർ നൈസായിട്ടുണ്ട്. ബെക്കംബോർ ഞാനിപ്പോൾ കളിച്ചു തുടങ്ങി. ഞാനിപ്പോൾ എന്തായാലും അത് പറയാനില്ലടാ. നോക്കടാ, ഫസ്റ്റ് കളിയെ പോയി. പക്ഷെ പിന്നെ ബോറടിക്കും ഡിവിഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ. അതാണ് പിന്നെ ഞാനും പിന്നെ Manchester United take the lead. That is glorious. ഒരെണ്ണം പറയാൻ പറ്റുമോ വെച്ചാൽ നിന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ. നിനക്ക് That's an incredible shot. The dip and the curl he managed to get on it. Impeccable technique, Peter. Absolutely impeccable. Manchester United have fired. He's having a shot. It's in. And once more we are. എടാ, നിനക്ക് LBC കളിക്കണമെങ്കിൽ നീ അത് കളിക്കുക. ഏതാണോ നിന്റെ സ്റ്റൈൽ, ഏതാ നീ പ്ലേ, നിന്റെ ഇപ്പോൾ കറന്റ് മാനേജർ ആരാ? Spell, which for me deserved that equaliser. His position was perfect, the invitation was there for him, and his response absolutely clinical. And his manager couldn't look happier. That's the kind of interplay they've been working on in training, and it came off beautifully. Manchester United grab the equaliser, and we're all square. Well, they just couldn't have responded any better, Peter. Yeah, there's the old cliche about how teams can lose. ലൂയിസ് റോമൻ അത് പൊസിഷനല്ല കളിക്കുന്നത്. നീ അപ്പോൾ ലൂയിസ് റോമൻ ആണെങ്കിൽ നല്ലൊരു മാനേജർ എടുക്കും. നീ സാബി അലോൺസോ എടുത്ത് ക്വിക്ക് കൗണ്ടർ കളിക്കും. ഏത് പൊസിഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഫോർമേഷനാണോ നിനക്ക്, ഏത് സ്റ്റൈലാണ് ഇഷ്ടം അത് കളിക്കാം. And now a sudden chance to counter. Now it's Neves. Xabi Alonso, and it's Hazard. Goes looking wide. Oh, that's fabulous. Delivers with big header. There it is. Satisfyingly simple. There's almost a sense of beauty to this. Yeah, it all came from some really smart movement, Peter. Did the defence let themselves down by not picking them up? I think the boss won't be amused. Well, this is what we've been waiting for. ജോസെ മൗറിനോ കൊള്ളാം. വിഷ്ണുവേട്ടനൊക്കെ അതിലൊക്കെ കളിക്കുന്നു. And all of a sudden, bang. Now it's Pele. Nicely weighted ball. And this is Del Piero. And it's half-time here. So engaging and still right on edge. Plenty of തിരിച്ച് ഡിവിഷൻ 2-ൽ കയറിയത്. It is quite a game, breathless and laced with excitement. Yeah, they're ahead, Peter, but they can't afford to get too complacent. They need to go with the same intensity, tempo they showed in getting both the goals. Oh! Shoots! Just off target.
Yeah, it's good movement though. A bit unlucky he couldn't actually steer it goalwards. And he's being shifted off it. João Neves tries a deft little ball. Oh, important interception. Albertini. Can he get on the end of this? Oh, it's beyond the defence. Shot could be on. And he shoots! And he looked every bit the assured keeper there. Yeah, he was well placed to deal with that. Rijkaard tries to clear. Hazard going face to face with this. He's tried one! Good try, very good try in fact. He does strike a very pure ball, doesn't he? It's great technique. ഈ ബെസ്റ്റിനെ ഒന്ന് CF കൊടുക്കേണ്ടി വരും. So Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. We expected better, and so did he. And he's there to retrieve it. Manchester United finding the... And Batistuta! അവൻ നല്ല കളിയാണ് Oh, he has ബ്രോ. ഐ എം പ്ലേയിങ് റാങ്ക്ഡ് ബ്രോ. ഇത്ര നേരം 1v1 ആയിരുന്നു, ഇപ്പോൾ റാങ്ക്ഡ് ആയി. പക്ഷെ അതൊന്നും കളി നടക്കുന്നില്ല. റാങ്ക്ഡിൽ വന്നതും വീണ്ടും 2 ദിവസം റാങ്ക് കളിക്കാണ്ടാകുമ്പോഴത്തേനും റാങ്ക് പറ്റാതെ അയക്കുന്നത്. Albertini. Best. Right here, right now, it's not looking favourable. They're chasing the ball and the game. അയ്യേ, Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. Well, they're looking a whole lot more urgent now. I think they just have to keep forcing the issue and they'll get clinical. That is a jarring tackle, but apparently nothing wrong with it. And it's Xabi Alonso. Distributed tidily. And he was alert to it. Manchester United surely have to be commended for their drive and desire. Most teams would be taking the easier defensive route by now. There's the shot! It's in! Again, we are level! What a contest! Wow, this is so good. I mean, seriously good. They're putting on quite a show here for us. The movement so precise. പക്ഷേ ഈ ഫോർവേഡുകളുടെ സ്റ്റാമിന പോകുന്നില്ല. ബെസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും ഡെൽപ്യൂറോ ആണെങ്കിൽ ഫുൾ ഓടാനുള്ളതുണ്ട്. പക്ഷേ നമുക്ക് എൽ ഹജിയും ഇവനും നമ്മുടെ സൂപ്പർ സബ്ബുകളാണ്, നമുക്ക് കിട്ടേ പറ്റും. Seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. ഓക്കെ, Substitution for Manchester United. Number 23, Del Piero. Number 10, George Best. Number 20, So, Donadoni. time for changes Coming on on the both field. sides, actually. Number 13. This is quite a battle. Manchester United really can sense it now. This game is theirs to win. This is Van Basten. He's had a shot! Substitutions taking place. Oh, easy pickings there. Good defending, albeit from an unexpected source. He's dealt with that very well, Peter. It's a real show of discipline. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just Aye. for the draw now. And he has slightly undercooked that Added one. minutes has been Manchester indicated. United clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. Beckham threads one in. Alexander-Arnold plays it in. That's that, the end.
A good watch, a really good watch. Both sides toiling to try and outthink, outsmart each other. അനസേ ഹായ്ഡാ. ഇപ്പോഴും താഴത്തേക്കാണല്ലോ പോണത്. ഭഗവാനീ, സമ്മതിക്കില്ല ഞാൻ. തോൽവി ഞാൻ സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കില്ല. കളിക്കുന്നേ ഇനി മേലോട്ട്. എന്തൊക്കെയുണ്ട് മോനെ അനസ വിശേഷം എന്തൊക്കെയുണ്ട്? സബ്. സൂപ്പർടാ. അതിനെ ഇതാക്ക്, ഷോർട്സ് ഇട്ടുകൊണ്ടേ ആയിരിക്കും. കയറും. അടിപൊളി. ഇട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇത് ഈ സ്റ്റബിൾ ഗൈസ് മാത്രമല്ല ഇടുന്നുള്ളൂ, വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? അത് ആ ചാനൽ എസ് ടിക്ക് മാത്രമാണോ? The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. Well, if you did just miss it, we are up and running already. I'm sitting here wondering, Peter, what Roberto Donadoni's main role is going to be. One of Italy. And the shots! Oh, and the keeper couldn't hold it. എന്ത് സ്പീഡാടാ ഡിവിഷൻ എൻവിറോൺമെന്റ്. ഡിവിഷൻ ആദ്യത്തെ കളി തോറ്റടാ, താഴത്ത് വന്നു. രണ്ടാമത്തെ കളി ഡ്രോ. ആ ഒരു സീരിയസ്നെസ് പോയി ഡിവിഷൻ കളിക്കുന്നതിൻ്റെ. നമ്മൾ കളിക്കാതെ ഡിവിഷൻ 2-ലാണ് ഇമ്മാതിരി പ്ലേയേഴ്സൊക്കെ വരുന്നത്. സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എനിക്ക്. To produce the goods, and that was very kind of him to oblige so early. അല്ല മെസ്സേജൊക്കെ വായിക്കാട്ടെ എല്ലാവരും. ഞാൻ വായിക്കാൻ നിന്ന് he had the whole picture in his head, Peter. He didn't even look at the goalkeeper. So a breakthrough already. Not much subtlety about that challenge. Spread it left. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Now it's Donadoni. He's found a way through. Now this could be a chance. Oh shit. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender though who was ever so determined. Manchester United are really in a position where patience and prudence will serve them best. Time's on their side. Played into space out wide. That's been intercepted. That was well played, well stopped. Lovely pass, but can he get there? He's shifting through the gears here. Mateus can see things others simply cannot. Well, played right into his path. Very nicely done. And it's Petit. Best. Great vision. It's played through for him. Can he finish? He's got a goal! Manchester United are back on level terms. അറിയില്ലടാ റോണെ, അതിൻ്റെ രഹസ്യം എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ചില സമയത്തൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും, എനിക്കും ചില സമയത്തുണ്ടാവും. Not even a hint of hesitation. That is such a cool finish. ചിലപ്പോൾ ഡിവൈസിൻ്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും. Manchester United grab the equaliser and we're all square. Well, this is to be expected, Peter, when you've got two strong teams of fairly equal standing. The outcome should all come down to finishing. Roberto Carlos is one who കാർലോസേ നല്ലൊരു പാസ് ഇടണ്ട അതിനൊക്കെ. Cannavaro and Donadoni. Petit. Rijkaard.
And this is Messi. And it's Albertini. There will be 1 minute added time. Is it on goal? Batistuta! Marvellous goal! There was no getting to that. No getting to it at all. Expertly done. Just wait. And it's half-time here. എനിക്കൊരു കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റർ 10K ജിമ്മ് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ആരാടാ അത് ഇത്ര പൈസക്കാരൻ? ആരാണവൻ? 5 times പൊട്ടിയത്, 5 ടൈം റോണേ. ചിലപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, എൻ്റെ അവസ്ഥ കണ്ടില്ലേ, ഞാൻ എന്നെ കിടന്ന് വരികയാണ് കളി പോണു. That's by no means convincing. The manager can't go too easy on his players here. I think they need to re-establish that focus and try to lift the purpose again. They want a good start in the second half. So we're straight back at it at the start of the second half. Manchester United really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just looked a step too slow on everything. Bullish header! And it's in! ഡിവിഷൻ നത്തിങ് കളിക്കണ്ടായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷെ A great delivery. നോക്കാം. Finish to തിരിച്ചു കയറാം ഡിവിഷൻ 1. From some really smart movement, Peter. Did the defence let themselves down by not picking him up? I think the boss won't be amused. So the lead now is 2. They've seen the light and the opposition have been left in the dark. ഐ That is a little... ഡിസൈൽ എന്താ ഇവിടെ കിടക്കുന്നത്? ഞാൻ റൈക്കാർഡാന്ന് വിചാരിച്ചു. Pass is just off target. Albertini. That's an imaginative pass. Nicked it back promptly. Donatoni. He's in a good position here. അടിക്കടാ. അയ്യോ, ആ ഫിംഗർ ക്യാപ്പ് ഇത് മേടിക്കണം. Just about came out on top, but they were certainly tested. Shot a goal! Really well taken goal. റോഡ് ടു ഡിവിഷൻ 3 നോ. Sweeping move, executed with Yeah. efficiency. Manchester United are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal. Aye. Very impressive. എങ്ങനെ? We have got ourselves a game here. Well, what a difference a goal makes. Now all of a sudden it seems the belief is back. He can run onto that. That's been intercepted. Well, it's definitely the right attitude and application, Peter. They've got to keep pushing. They're coming again and again. You know, the interest value in this game might just take off from here. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. He steps in, and that's the end of that. They may end up with some regret with this tactic, but you have to admire their commitment to goals. Tries a shot! It's in! Once more they've done it! They just will not lie down! Well, this is just incredible. I mean, who would have seen this? Not a manager, I think. It's all happening. They forced the error and extracted the maximum punishment. Well, let that be a lesson to them, Peter. എനിക്ക് മാത്രമല്ല, കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുത്തു. ആരുടെയെങ്കിലും ലൈവ് ചാറ്റിൽ ഗെയിം ID സ്പാം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. എല്ലാവരുടെടുത്തും അയാൾ ഒരു ടൈം ആകുമ്പോൾ വിന്നറിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ 1 ടൈം മീൻ. ഓ, അങ്ങനെ കൊള്ളാം. അവന് ഒരുപാട് റിച്ച് ആയിരിക്കും തോന്നുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് അതാ തോന്നുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ജമ്മൊക്കെ എത്ര ഫ്രീ ആയി കൊടുക്കുന്നു. അവൻ പോയി തന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു. ഒരു നിമിഷത്തിന് ഞാനങ്ങ് അത് ആഗ്രഹിച്ചു, പക്ഷേ അവൻ പോയില്ല. കള്ളന്നായി. രണ്ട് ലക്ഷം ജമ്മുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര സാധനങ്ങൾ മേടിക്കടാ സ്റ്റംബിൾ ഗൈസിൽ. Time then for the first substitution of the game. This has become one superb game of football. Well, needless to say, Peter, they're eager to get going, but you have to wonder how much these boys have left in the tank.
This is intriguing. Next goal critical. Well, a goal either way at this stage would qualify as a steal. Oh! He's seen that early. Used a certain sixth sense. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. Added minutes That's have been another indicated. chance. Now, who's going to be first to this? Cleared without complication. 4 added minutes on the board. Looking to play him in. Oh, perfectly measured that. Now there's a fine, great chance! That's that, the end. Magic. What a magical football match. And genuine respect all round. അല്ലോ അയ്യ ഒരു കളിയും കൂടി കളിക്കുക ഗൈസ്, എന്നിട്ട് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം. ഇതെന്താണ് നമുക്ക് കുറേ ആൾക്കാർക്കായിട്ട് കൊടുത്തുന്നു. എന്തായാലും എൻജോയ് ചെയ്യും. കിട്ടിയതും കൊണ്ട് ഓണം പോലെ അനസേ എല്ലാം വെച്ച് അടിച്ച് പൊളിക്കുന്നീ. $10K ജമ്മ് കിട്ടി, ലോസ്റ്റ് മൈ മണി. അതെങ്ങനെ പൈസ എങ്ങനെ നഷ്ടമാവും? The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. Manchester United against Barcelona. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. So it's down to business here. Well, there's the man we're all here to see, the thriller-minute Neymar, who really does turn every game into a showbiz occasion. So I wonder, Jim, what is in today's show? Well, plenty, we hope, Peter. Being the kind of player who likes to take it upon himself to win, whether it's his vision and creativity or being more direct in providing a threat up front, we're bound to see something special, I hope. Because we always have in the past. Indeed. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. ബെസ്റ്റ് ഉള്ളിക്കയറ്റാന്ന് വെച്ചാൽ Pass is just off target. Lovely pass, but can he get there? It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. എന്താന്നടാ അത് ലാഗ് അടിക്കുന്നേ? Ah, such a clever touch. Well, that's not the cross he had in mind. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Yamal. Another pass just keeps it ticking over. Pull it and pull it! നല്ല ഫോൺ പറഞ്ഞത് ഒരു 5K റേഞ്ച്. അമ്മോ, അങ്ങനെ സ്പെക്കൊന്നും അതിൻ്റെ ചോദിക്കില്ല. എനിക്ക് വലിയ സ്പെക്കിനെ കുറിച്ചുള്ള വലിയ നോളജ് ഒന്നുമില്ല. From the top draw. SG ഇല്ലടാ, SG ഉണ്ടാവില്ല. SG ഇനി കളിക്കാൻ വരില്ല. കഴിഞ്ഞു, അതിൻ്റെ കത്തിക്കൽ കഴിഞ്ഞു. SG Barcelona have penetrated for the first time. Yeah, but I think they all know too well that things are far from done here, and while there's never a good time to be caught out, you definitely don't want it to be now. Roberto Carlos gets over and intercepts. Now it's Batistuta. Yamal has it in a wide position. And no, he's seen through all of that. Roberto Carlos did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. He's on it, can he get away? Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks.
For a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. Pass is coming off in quick succession here. Batistuta. Okay, being behind at the break isn't ideal, but there's plenty of time to reply. And no, that is pretty much the end of that. And it's Kukcu. That's a good ball out wide. Oh, that's delightful. And a play for a throw. Now it's Del Piero. Plays a sharp little ball here. Nice interception. His positioning was spot on. Kukcu. There will be 1 minute added time. Bullet. Played into space. It's been slipped through. That is Stuta! എന്ത് ലാഗാണ് ഗൈസ് ഇത് തേങ്ങ. And there's the goal they've been looking for. ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. And the whistle's ഡിവിഷൻ 1 അങ്ങനെ നിന്നാ മതി. back on the first 45 minutes. Manchester United should be thinking about ഭയങ്കര ലാഗായടോ. in the second half, Peter. The boss will be demanding the same level of ഇവിടെ 50K'ക്കൊക്കെ 90 FPS ഫോണൊക്കെ എനിക്ക് അറിയില്ല. എനിക്ക് എന്താ അവസ്ഥ എന്ന് പറയാം. ഐക്യൂടെ തന്നെ അങ്ങനെ ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി കിട്ടാൻ ചാൻസസ് ഉള്ളൂ. Hostilities have resumed at the start of the second half. Well, I think they have to be positive despite the scoreline. ഇതെന്താന്നടാ They don't want to നീങ്ങുന്നില്ലടാ പ്ലേയേഴ്സ്. an early goal, but they can't afford to get too cagey either. So attack with real devilment, go for that goal and see if they can unsettle them. And it's Del Piero. Now it's Neymar. Full it. And it's Snyder. Del Piero is onto this. ഹലോ Barcelona needed that. They really needed it. Well, that tackle was immense, and so was the relief. The great escape. Oh, that's well spotted. Barcelona are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter-attack, and that seems to be the plan. Neymar tries to pass it through. Oh, that's a key interception. Maldini. Ball played for Rijkaard. And this is Snyder. He has a look up. I think that's offside. Yes, it is. ജിത്തു ഹായടാ. അൺറിയലിസ്റ്റിക് ബ്രോ ജോബ് പ്ലേസോ? എന്താണ് ജോബ് പ്ലേസ്? ഞാൻ എൻ്റെ ജോബിൻ്റെ പ്ലേസോ എന്താണ്? ഞാൻ നാട്ടിൽ തന്നെയാണ്. ഈ ഫുട്ബോൾ It's been intercepted. He read that really well and stopped it. ഐക്യൂടെ ഒക്കെ വല്ല ഫോൺ നോക്കുക ഗൈസ്. അതായിരിക്കും എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി നല്ല തോന്നുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് സ്പെക്ക് നിനക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ, അല്ലാണ്ട് നിൻ്റെ ബഡ്ജറ്റിന് His calculation. സ്പെക്ക് ഭയങ്കര പാടായിരിക്കും. Maldini spots it and intercepts. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Barcelona clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. എൻ്റെ മൂടൊക്കെ പോയി. ഭയങ്കര ലാഗ്. Now, can they get him away? And Del Piero! And no, he couldn't. പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്തോ ഒരു ഫീലിന് ഒന്നുമില്ല. അതിപ്പോൾ തീരും കോളേജ് തുടങ്ങുമ്പോൾ. പക്ഷേ പ്ലസ് ടു വരെയുള്ള ലൈഫ് അടിപൊളി ലൈഫാണ്. കോളേജ് കംപ്ലീറ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ആവും. Threads one in. And the finish! And he hits the net! That was fabulous. The most adept of touches, the smoothest of finishes. Yeah, the touch before the finish is so often the critical part, and we've just seen an example. 10 ഫൈനൽ എക്സാം
എപ്പോഴാടാ? എത്രാം തീയതിയാണ്? Substitution for Manchester United. Number 23. So, time for changes on both sides, actually. Donadoni. This is threatening to become a really good game. Number 13. Well, I think they have every chance of levelling this now, Peter, but they've got to stay calm and not go completely gung-ho. Substitution. Looking to play him in. That's an excellent interception. And it's hoisted clear. I thought it was going to happen then. How many more chances can they realistically expect now? Here's ഓ, ബെസ്റ്റിന് നല്ലൊരു പാസ് ഇട്ടിരുന്നെങ്കിൽ and the shot. തീർന്നു. അപ്പം അങ്ങനെ ഞാനിപ്പോൾ തൽക്കാലത്തിന് ഗ്യാസ് സ്ട്രീം ഇപ്പോൾ നിർത്താൻ പോകണം. ഞാൻ കുറച്ചായിട്ട് വരാം. വിച്ച് ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് മാനേജർ? എടാ, ഒന്ന് ലോങ് ബോൾ, ഒന്ന് സുധമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ക്യൂ കൗണ്ടർ വേണം. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ കളി ഏതാണോ അതിനനുസരിച്ചല്ലേ ആ മാനേജറിനെ പറയേണ്ടത്. ഓക്കെ, And that is it. The referee has seen enough. Manchester United. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഡിവിഷൻ കൊണ്ട് മൂഞ്ചി Out of ideas and താഴത്ത് out of പോയി. steam. Some warm applause and acknowledgement of the തിരിച്ചു effort. കയറണം ഇനി. ഡിവിഷൻ 1 അടിച്ച ഫോർമാറ്റ് ഇത് തന്നെയാണ്, പക്ഷേ കളിച്ചു ഡിവിഷൻ താഴെ പോയടാ. ശരി, സെറ്റാവുന്നില്ല. ഒന്നാമത് ഭയങ്കര ലാഗ്, നെറ്റ്വർക്ക് ശരിയാവില്ല. ബെക്കംബോർ കൊവാക്ക് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൊവാക്കാടാ നല്ലത് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ. എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട കൊവാക്കാണ്, പക്ഷേ 1500 കോയം വേണം. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇപ്പോൾ എന്തായാലും പോയിട്ട് നൈറ്റ് വരാം. ഓക്കെ, എന്തായാലും മൂഡ് പോയി, കംപ്ലീറ്റ് പോയി.